bitte Platz zu nehmen. Ich möchte den nächsten Tagesordnungspunkt eröffnen. Nämlich ein Gespräch mit Herrn Grojsman, dem früheren stellvertretenden Ministerpräsidenten bis zur Wahl des Parlaments und heutigen Präsidenten, Speaker der Verkhovної Raди der Ukraine. Er hat sich auch in seiner Regierungszeit als jemand erwiesen, der insbesondere auch an dem Reformprozess, den Transformationsprozess der Ukraine interessiert ist und ihn mit vorangetrieben hat. Ich glaube, wir sehen, dass diese Initiativen heute bedeutsamer sind denn je, denn die Ukraine muss zum Showcase werden. Der Teil der Ukraine, der nicht unter russischer Besetzung ist, muss zu einem Erfolgsfall werden. Das bedeutet Transformationsprozess in der Ukraine und finanzielle und technische Hilfe durch uns. Beides gehört zusammen, muss hier in einem vernünftigen Projekt vorangetrieben werden in den nächsten Wochen und Monaten. Wir müssen sehen, dass es in der Ukraine im Oktober schon Kommunalwahlen gibt, Lokalwahlen gibt. Und da muss die Linie ein Stückchen bestätigt sein. Und dafür müssen auch Erfolgsgeschichten erreicht werden, um diesen Prozess zur Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und einer vernünftigen Wirtschaftsordnung zu erreichen. Herr Präsident, wir haben in Straßburg im Januar eine sehr deutliche Entschließung zur Ukraine beschlossen mit einer sehr breiten Mehrheit des Hauses. Wir haben das in den letzten Tagen immer wieder bestätigt. Wir haben heute über den Jahresbericht zur EU-Außen- und Sicherheitspolitik abgestimmt. Auch dort wurde diese Linie klar bestätigt. Die Ukraine ist ein Opfer einer Aggression von außen. Das Völkerrecht ist verletzt. Die Prinzipien der territorialen Integrität und der Souveränität der Völker ist verletzt. Und Russland trägt hier Verantwortung nicht als stillschweigender Beobachter, sondern als Konfliktpartei. Und weil Russland Konfliktpartei ist, auch Russland mitverantwortlich für die Lösung der Krise und insbesondere für die Implementierung des Minsk-Abkommens. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Mehrheit in diesem Haus, für die ich hier in dieser Frage sprechen kann. Ich möchte Ihnen das Wort erteilen. Herzlichen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und ja auch jetzt die Diskussion führen mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine-Parlamentdelegation, um dort die Dinge weiter voranzubringen in einer engen Kooperation. Ich sehe gerade den Vorsitzenden unserer Ukraine-Delegation, den Kollegen Plenković, kommt, der mich gleich als Vorsitzenden ersetzen wird, weil ich heute Abend in Berlin zu eben diesem selben Thema eine Rede zu halten habe und mich deswegen gleich irgendwann verabschieden werde. Herr Präsident, Sie haben das Wort. The floor is yours. Вельмишановний пане голово, вельмишановні депутати Європейського парламенту, шановні українські колеги. По-перше, пане голово, я хочу вам подякувати за вашу позицію і підтримку і всім присутнім колегам. Оскільки я думаю, що настав час, коли ми маємо речі називати своїми іменами, і те, що ваша оцінка сьогодні є абсолютно об'єктивною. Що настав час, коли ми маємо речі називати своїми іменами, і те, що ваша оцінка сьогодні є абсолютно об'єктивною того, що відбувається в Україні, що ми є насправді країною, яка страждає від агресії Російської Федерації, це є очевидний факт. І цей факт має нас об'єднати, оскільки сьогодні є не тільки наступ на територіальну цілісність України, а й наступ на цінності, європейські цінності, демократії, свободи, територіальної цілісності. Це все потребує достатньо адекватних дій усієї світової цивілізованої спільноти. Для мене цей виступ має особливий символізм. У цей день, рівно рік тому, після перемоги Революції Гідності та ганебного президента, Європейський Союз та Європейський парламент визнали Верховну Раду України як єдиний легітимний орган влади.
Верховна Рада тоді взяла на себе місію відновити лад в Україні, реалізувати прагнення народу України, будувати європейську демократичну державу, стати частиною єдиного європейського дому. За цей рік відбулось відновлення системи влади в Україні. Було обрано нового президента, новий парламент, новий уряд. Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І сьогодні, в ході мого першого закордонного візиту, в якості голови Українського парламенту, ми разом з президентом Шульцем відкриємо інавгураційне засідання Парламентського комітету асоціації, важливого інструменту практичної імплементації історичної угоди між нами. Сьогодні перед Україною стоять два ключових виклики. По-перше, захистити спільні європейські цінності, свободи і демократії, зупинити зовнішню російську агресію, зберегти територіальну цілісність і суверенітет, встановити мир на нашій багатостраждальній землі. По-друге, нам потрібно ефективно реформувати державу, перетворити пострадянську республіку в сучасну європейську країну. Почну з останнього. Вести війну і проводити реформи – завдання не з простих. Але у нас немає іншого вибору, бо вікно можливостей має обмеження в часі. Всупереч агресії, Україна стала на шлях системних реформ. Передусім, спільно розроблена стратегія реформ і її ключові елементи – це стратегія державного розвитку до 2020 року. Також важливим є план імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом, коаліційна угода парламентської більшості. На основі цих документів мною ініційований інклюзивний процес підготовки спільно з моїми колегами-депутатами Українського парламенту плану законодавчого забезпечення реформ на 2015-2017 рік. Наступного тижня я презентую цей план у Києві, який ми передамо всім зацікавленим сторонам в уряд президенту України. А завдяки системній роботі з впровадження плану законодавчого забезпечення реформ Верховна Рада має стати локомотивом системних перетворень, які відповідатимуть внутрішнім і міжнародним зобов'язанням України. Парламент має стати фабрикою реформаторських законів, а не друкарнею нескінченних поправок недосконалих законів, як це було раніше. Перші результати. Ми задаємо собі питання, що вже зроблено. Завдяки злагодженій роботі парламенту, президента та уряду України. Ми розпочали імплементацію антикорупційного пакету законів, ухваленого ще в жовтні минулого року, і прийняли кілька законів для забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро. Ні для кого не є секретом, що боротьба з корупцією є одним із важливих пріоритетів України. Ми маємо раз і назавжди покінчити з цим явищем, яке пронизло нашу країну і наше суспільство. Незабаром, внаслідок безпрецедентної для України прозорої та неупередженої процедури відбору кандидатів, антикорупційне бюро отримує свого першого директора. Ми розпочали реформування правоохоронних органів. Цей процес відбуватиметься у тісній співпраці з консультативною місією ЄС, про статус якої саме ця Верховна Рада ратифікувала на початку лютого. Зроблені перші кроки з реформування системи правосуддя, зокрема ухвалений закон про доступ до справедливого суду. Ухвалено низку законів, спрямованих на підвищення обороноздатності нашої країни. Децентралізація і конституційна реформа – це важливий напрямок нашої роботи. Продовжується робота в рамках реформи децентралізації, і я вважаю, що для України це одна із першочергових ключових реформ. Її мета – побудувати якісну систему врядування в країні, і це є дуже важливим. Вже прийняті рішення про бюджетну децентралізацію, ухвалено закони про основи державної регіональної політики та про добровільне об'єднання громад. Безумовно, успіх децентралізації та більшості інших ключових реформ залежить від вдосконалення основного закону України. У цьому зв'язку президент України ініціював створення комісії, яка за участю науковців, експертів та громадянського суспільства працюватиме над підготовкою змін до Конституції. Згідно чинних процедур внесення змін до Конституції, до Мінського процесу. Запевняю, що повноваження, які отримують регіони України, внаслідок цих реформ задовольнять усіх, хто щиро прагне змін, а не вигадує штучні претензії до влади. І це спільна позиція всередині Українського парламенту. Єдине, чого не буде в рамках реформи децентралізації – системи залпового вогню та вступати до євразійських союзів. Шановні члени Європейського
Європейського парламенту. Шановні колеги, на моє глибоке переконання, реформаторський та економічний успіх України – це найефективніша санкція проти політики Росії. Наші успіхи у зміцненні свого суверенітету – це головний інструмент проти російської інформаційної війни, яка розв'язана проти України, у боротьбі за розум та серця людей. Одним з головних пріоритетів для України сьогодні стало відновлення української економіки, що неможливо без консолідованої міжнародної допомоги. У зв'язку з цим ми сподіваємося на результативне обговорення в Європейському парламенті пропозиції Європейської комісії про виділення Україні третьої програми макрофінансової допомоги. Україна реформується під гарматний гуркіт, спрямовуючи значні економічні та політичні ресурси на стримування агресора. Росія як держава, що згідно з Будапештським меморандумом зобов'язувалась утримуватись від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України і ніколи не використовувати свою зброю проти України, продовжує агресію проти нас. Попри мінські домовленості, українці продовжують гинути, а російські ракети примножувати горе в українських родинах в усіх без винятку областях нашої держави. Від початку агресії на Донбасі загинуло тисячі українців. Одночасно зростає кількість внутрішньо переміщених осіб. Їх число досягло вже майже 1 мільйона і більше. З особливою вдячністю ми відзначаємо, що саме ініціатива Європейського парламенту, саме в січневій резолюції, яка була згадана, Європейська комісія розпочала розробляти амбітний план з надання Україні гуманітарної допомоги. На жаль, Росія продовжує підтримувати тероризм. Події в Дебальцево минулого тижня стали черговим свідченням підступності Російської Федерації, коли план Кремля захопити місто до припинення вогню, а саме воно відбулось з української сторони 15 лютого, не справдився. Терористи цинічно знехтували мінським домовленостям і продовжували наступ, перетворюючи місто та його мешканців на попіл. Минулого тижня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення звернутися до ООН та ЄС з пропозицією направити в Україну миротворчу місію. Ідеальним варіантом стала б відповідна місія Європейського Союзу. Нам бачиться, що така місія була б ефективною, якби вона розташовувалась і на лінії зіткнення, і на неконтрольованій поки що Україною ділянці спільного кордону з Росією. Водночас ця ініціатива викликала миттєвий спротив з боку Російської Федерації і терористів, які звинуватили Київ у порушенні мінських домовленостей. Чому? На мій погляд, через те, що закриття спільного кордону і його моніторинг з боку ОБСЄ чи миротворці вкотре викриє присутність російських військових, змусить Росію забратися з території України геть, без шансів на повернення та нові поставки зброї та техніки терористам. Постійні маніпуляції з боку Російської Федерації свідчать, що якою б щирою не була позиція України, мінські домовленості від 12 лютого використовуються Росією виключно як чергова димова завіса для знищення української державності, свободи і демократії. І це наш спільний з вами виклик. На території Російської Федерації до цього часу незаконно утримуються українські громадяни, включаючи нашого колегу, народного депутата України, члена Парламентської асамблеї Ради Європи Надію Савченко, яка вже голодує на сьогодні 74 дні в російській тюрмі. Я вдячний депутатам Європейського парламенту за їхню активну позицію та ініціативи, спрямовані на її звільнення. І закликаю вас не зупинятись. Тільки нарощування тиску на Росію з боку міжнародної спільноти може вимусити її зупинити агресію проти України і її громадян. Шановні друзі, хочу перед лицем Європейського парламенту наголосити на чіткій позиції України. Наша держава не бачить альтернативи саме мирному врегулюванню ситуації. Однак розв'язання цієї небезпечної європейської кризи залежить насамперед від російської сторони, яка змарнувала вже не одну нагоду довести свою відданість миру не словами, а реальними вчинками. Для залучення Росії до справжнього діалогу потрібні потужні мотиваційні заходи. По-перше, збереження чинного санкційного режиму та посилення секторальних обмежувань. По-друге, здійснення постійного дипломатичного та політичного тиску на Кремль. Мені, можливо, теж не подобається слово «тиск», але ми маємо це робити, щоб зупинити агресора, зупинити вбивства.
По-третє, надання Україні всебічної допомоги та конструктивної підтримки. Особливо гостро стоїть питання підвищення обороноздатності і надання Україні, підкреслюю, розумної і тільки оборонної зброї, щоб оборонятись на території України від російської агресії. Лише за цієї умови Кремль усвідомить здатність України ефективно протистояти російській агресії. Сподіваюся, що Європейський парламент підтримує такий підхід. Так само закликаю вас пам'ятати і про проблему українського Криму. Незабаром мине рік з часу його незаконної анексії Російської Федерації. Рік економічної деградації та знущання над українським і кримсько-татарськими народами. Україна була зацікавлена в всебічному розгляді цього зухвалого випадку захоплення території сусідньої держави під час березневої сесії Європейського парламенту з ухваленням відповідної резолюції. Шановні колеги, на завершення хотів би закликати Європейський парламент і надалі посилювати увагу до України. Ви стимулюєте ЄС до більш рішучої та дієвої підтримки України. Ви формуєте європейську громадську думку і протидіяти ще одній агресії – це російській пропаганді. Очікуємо, що напередодні Ризького саміту Східного партнерства, який відбудеться в травні, європейський та національні парламенти держав-членів ЄС зможуть заохотити Раду ЄС до політичних сигналів, на які з нетерпінням чекає українське суспільство. Маю на увазі визнання європейської перспективи нашої держави та політичне рішення про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України. Українці гідні цього. Бо рік тому, під час Революції Гідності і сьогодні, вони перебувають на передньому краї боротьби за ідеали європейської інтеграції та цінності спільноти Європи. Дякую за вашу увагу. Herr Präsident, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Darlegungen. Wir haben 16 Wortmeldungen. Ich möchte damit die Rednerliste schließen und mit Ihrem Einverständnis sagen, dass die Redezeit maximal 1,5 Minuten beträgt. Ist damit einverstanden? Das ist so der Fall. Dann bitte ich den Kollegen Plenković, hier den Vorsitz zu übernehmen. Thank you very much, Mr. Chairman Brok, Mr. President Ghrojsman, Ambassador, dear colleagues, deputies from Verkhovna Rada, a very warm welcome to you. Before I give the floor to other colleagues, I see that Chairman Brok has put me as number one in the capacity of the head of the delegation for Ukraine. I would like to express our great pleasure that we have the opportunity after this meeting to have the inaugural session of the Parliamentary Association Committee between Verkhovna Rada and the European Parliament, and I greet my counterpart Ostap Semerak, who is also here, where we will discuss entire catalogue of political, security, humanitarian issues this afternoon, especially in eastern Ukraine, and then tomorrow the whole implementation of the association agreement, political, financial, economic and energy issues. And I very much look forward to this debate. As you said, President, European Parliament has been strongly engaged on Ukraine with a number of resolutions, number of MEPs who are keen to help you in this dire situation where you are a subject of aggression. We would like to continue that strong engagement and that support. And from that point of view, not to be too long, I would perhaps ask you to explain to us in your answers how you see further international engagements in order to attain the peaceful reintegration of the currently occupied territories of Ukraine. We have the presence of the OSCE. We have seen the latest suggestions of President Poroshenko. Perhaps a further clarification of these ideas would be very much helpful. Now I would like to give the floor to my colleague Sandra Kalniete. Sandra, please. Thank you. Mr. Ghrojsman,
Welcome here in the European Parliament. And I will continue in Latvian because this is our first European Council's presidency. Pirms Spīker kungs, pirms gada 20. februārī es biju Kijevā, un es biju arī Radā, kad tur sāk pulcēties deputāti, lai pieņemtu vēsturisko lēmumu, kas novērs vardarbības turpināšanos. Es biju arī Svētā Mihaila klostera dārzā, un es redzēju tur snaiperu nošautos cilvēkus. Un tāpēc es esmu ļoti stingri pārliecināta, ka miera sarunas tikai tad būs veiksmīgas, ja Ukrainai būs pietiekami spējas sevi aizstāvēt. Un es uzskatu, ka Eiropiešiem un Amerikai ir jāpalīdz Ukrainai stiprināt Ukrainas aizsardzības spējas. Un mans jautājums ir par to, kā pašlaik veicās ar sarunām par ANO miera spēku izvietošanu krīzes zonā Ukrainā. Paldies! Thank you very much, Sandra. Now I'd like to give the floor to Madame Anna Gomes, please. Yes, well, Mr. Ghrojsman, welcome here. On the 21st of February last year, I was at the Euromaidan and woke up the next day to see Yanukovych had fled. And I saw, with other colleagues who came in the meantime, how the people of Ukraine behave fantastically, but at the same time anticipating trouble to come. And the trouble is here, is there, and it's not just affecting you, it's affecting us all. Definitely it is affecting Europe. It's affecting the perception we have about ourselves. It's also about what we are. If we are the old Europe, that deals with the old Russia, or if we are indeed a new Europe, articulated, coordinated. I come from Portugal. I'm not at your borders, although we have much sympathy, not only because of the importance of the Ukrainian community in our country, but also because we understand this is about us. It's not just about you. It's about us, what we are, what we stand for. And therefore, I very much agree with you that probably a lot, whatever the support you may get and you should get from others in Europe and outside Europe, nothing will be more important to indeed defeat the aggression from Russia, Mr. Putin in Russia, is indeed moving forward towards democracy building and consolidation in Ukraine. Nothing will be more of a defeat to the kind of aggression that Mr. Putin is now enacting upon you and upon us all. Because, of course, I also understand, and I'll end here, that what is happening in terms of military, non-identified flights, it's also a threat to all of us in Europe. Thank you very much, Madame Gomes. Now I would like to give the floor to Charles Tannock, ECR, please. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Speaker, Mr. Ghrojsman over here, a very warm welcome on behalf of the ECR group, and I would like to reiterate the call that we've made as a group as well for the immediate release of Madam Savchenko, who was kidnapped on Ukrainian soil by the Russians, which makes it absolutely clear that they are there active and present in full strength, sadly. I was proud of the fact that as long ago as 2002, I wrote an article in the Wall Street Journal outlining a European perspective, EU membership perspective in the long term for Ukraine, at a time when no one really even considered this as a possible concept. And I was indeed active during the Orange Revolution. But at no time did I believe it was possible, or even a serious possibility, of Russia physically, militarily invading Ukraine. This never crossed my mind. But I suppose with the benefit of hindsight, we only have to look at what Putin has been saying for more than 10 years. He never really sought to hide
his ambitions to recreate a kind of authoritarian, crony capitalist greater Russia, as he saw it, because he felt cheated following the collapse of the Soviet Union. So my questions to you are, what more can we do? Because I suspect, sadly, that the Minsk II agreements will not hold, because I think Russia is buying time before they make a further advance on Mariupol or establishing a land corridor to Crimea. I would certainly support all economic efforts by the IMF, US, EU aid to stabilize your economy. That must be the big priority. But what more could be done, say, in terms of your armed forces being supplied with the means to defend themselves? Is there any move in this direction by some of the member states, in your view? Do you think a peacekeeping mission, international peacekeeping mission, would help stabilize the situation? And what do you make of the report in the New York Times that some of those responsible for the bomb attack in Kharkiv may well have been trained by the Russian secret services, the SBU, in bomb making? Of terrorist action in the future by the KGB, the Russian military? Are they going to plan further attacks on your territory, and what response can you make to that? So I will simply finish by saying Slava Ukraini. Thank you, Charles. I just kindly remind colleagues 1 minute 30, please, so that we respect everybody's right to speak at this specific occasion. Mr. Van Balen. Thank you, Chair. First of all, Mr. Ghrojsman, you have the warm support of the Liberals in this Parliament, because Ukraine has set an example: free and fair parliamentary elections and free and fair presidential elections. And Euromaidan is an example which Putin wants to prevent. Putin doesn't want a Euro Red Square. And a Euro Red Square and democracy in Russia would be an end to this crisis and this aggression. And this is exactly what Putin doesn't want, apart from his long-time strategy to cripple his neighbors, neighbors which were once part of the Soviet Union and should have their own choices now. I'm very happy to hear that you say that you want to bring change to Ukraine, and that you are a fierce fighter as a parliament for reforms, because we need to have the rule of law, we need to have economic reforms, reforms of the army, will be done by a strong parliament. A parliamentary association committee, and we have a friendship group presided over by Petras Austrovicius, a colleague of mine in the Liberal ALDE group. I would like only to say I wish you lots of success, because you need it. Thank you. Thank you very much, Van Balen. Now I'd give the floor to Mrs. Lochbihler from the Greens, please. Danke, Herr Vorsitzender, und auch vielen Dank, Herr Parlamentspräsident. Sie haben zu Anfang Ihrer Rede ja ausgeführt, welche Gesetzesinitiativen Sie gerade auf den Weg bringen. Ich würde gern eines herausgreifen, nämlich die mögliche Ratifizierung des Rom-Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Das wäre gerade in der jetzigen Zeit natürlich sehr gut für die Ukraine, wenn sie daran arbeiten kann. Seit 2003, habe ich nachgeschaut, arbeiten Abgeordnete Ihres Parlaments daran. Und es würde mich interessieren, wie Sie das sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Sie jetzt eine Intensivierung dieses Ratifizierungsprozesses voranbringen. Und zweitens würde ich mich sehr freuen, wenn wir Ihre Unterstützung hätten, weil es gibt einen Zusammenschluss von Parlamentariern weltweit, die Parliamentarians for Global Actions, die werden im März in ihrem Parlament in Kiew eine Veranstaltung dazu machen, um genau diese Ratifizierung zu fördern. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie die Veranstaltung unterstützen. Danke. Thank you very much, Madame Lochbihler. Maintenant, je donne la parole au Monsieur Schaffhauser, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, je suis très heureux d'entendre votre désir de réforme, de mettre en place des règles de droit et votre désir de transparence.
ne vous faites pas d'illusions. Le discours de guerre que vous entendez dans ce Parlement, ce n'est pas le discours de la France, ce n'est pas le discours de l'Allemagne, ce n'est pas le discours de l'Angleterre, ce n'est pas le discours des observateurs de l'OSCE. Ils ne parlent pas d'occupation russe. Donc, ce Parlement se trouve isolé dans son analyse extrémiste de la situation, poussée par quelques va-t-en-guerre qui ne représentent nullement les grands États européens. Ce Parlement travaille contre les États européens et contre l'Europe. Maintenant, en ce qui concerne Minsk, je tiens à vous poser une seule question, Monsieur l'ambassadeur, qui a toujours été mon point de vue. Minsk II a l'avantage de repréciser que la Russie ne remet en question les frontières de l'Ukraine actuelle, puisqu'il est redit que suivi une... Mon cher collègue, laissez-moi s'il vous plaît parler. Je vous écoute également dans vos idéologies. Puisqu'il est dit que lorsque sera mis en place les élections locales, ce que vous avez approuvé, vous retrouverez la pleine souveraineté sur vos frontières. Maintenant, la question que je vous pose, comment voulez-vous mettre en place ces élections locales et ce statut d'autonomie des régions à l'Est? Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Ce qui laissera par la suite, nous n'aurons plus aucune ambiguïté sur le rôle de la Russie. Merci, Monsieur Schaffhauser. Peut-être c'est important de savoir que Monsieur Ghrojsman est le président de Verkhovna Rada et pas l'ambassadeur, pour votre information. Je donne la parole maintenant à notre collègue, Monsieur Štětina, s'il vous plaît. Jaromír Štětina. Monsieur l'ambassadeur est témoin, je lui avais dit que les bases de la négociation resteraient... Temps de parole, je vous remercie. Monsieur Štětina, c'est à vous, s'il vous plaît. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Prosím pana francouzského kolegu, aby mě nechal mluvit. Monsieur Schaffhauser, s'il vous plaît. Ordre dans la salle. Monsieur Štětina. Děkuji, pane předsedo. Já prosím pana francouzského poslance, aby mě nechal mluvit, když jsem na řadě. Já bych chtěl, vážení kolegové, vážený pane předsedo parlamentu, říci, že cítím hlubokou úctu k bojovníkům ATO, ať už to jsou bojovníci pravidelné ukrajinské armády, nebo ať už jsou to bojovníci dobrovolnických oddílů. Já jsem přesvědčen, že Ukrajina nejen brání dnes svoji samostatnost, ale brání i Evropu a euroatlantické hodnoty celkem. A jsem za to Ukrajině vděčný a obdivuju tento boj. Nedávno jsem navštívil Donbas a území osvobozená od Strelkovových banditů. Ve všech obcích od Artyomovska přes Kramatorsk až po Slaviansk prakticky všichni představitelé tvrdili, že by válka dávno skončila, kdyby byla uzavřena hranice. Mluvil jste zde, pane předsedo, o výzvách, aby Evropská unie se začala zabývat otázkou nasazení policejních sil. A já si myslím spolu s vámi, že slova už nestačí. A dovoluji si obrátit se na Evropskou komisi. A zejména na paní Mogherini, která nás tady občas navštěvuje, aby se touto otázkou začala vážně zabývat. Slova už nestačí. Ukrajina potřebuje činy. Sláva Ukrajině. Hvala. Hvala kolega Štětina. Now I give the floor to our colleague Mamikins. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātais spīker kungs, man ir šāds jautājums, kad savā laikā sabruka PSRS, Padomju Savienībā, Ukrainai faktiski izdalot tikai Ukrainas arsenālu, Ukrainai piederēja trešais lielākais pasaulē kodolieroču arsenāls. Un, kā mēs zinām, Ukrainas valsts pieņēma lēmumu kļūt par valstī bez kodolieročiem, to garantēja arī Budapeštas nolīgums 94. gadā. Sakiet lūdzu šajā sakarā, ja tagad Ukrainai piederētu kodolieroči,
Jūsu skatījumā varbūt tā, kā scenarijs būtu pavisam citādāks. Paldies. Thank you very much, Mr. Mamikins. Now I give the floor to Madame Fotyga, please. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Posłowie Werchownej Rady. Powtórzę to, co mówiłam na początku ubiegłego roku w czasie posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Wspólnej Rady NATO-Ukraina w Kijowie, że nie mam wątpliwości, nie miałam wątpliwości, że to, co się dzieje na Majdanie, co się działo na Ukrainie, było zrywem narodu, który chce ostatecznie zrzucić z siebie pęta sowieckie, wyrwać się z tej strefy postsowieckiej, że młodzi ludzie właśnie w taki sposób chcą bronić swojego kraju. Nie miałam wówczas wątpliwości, że Ukraińcy walczą również za sprawę nas wszystkich w Europie Środkowej i Wschodniej, ale teraz po wszystkich działaniach Federacji Rosyjskiej, separatystów również, ale tak naprawdę przecież tu chodzi o agresję Federacji Rosyjskiej na terenie suwerennego kraju. To dotyczy nas wszystkich, bo zagrożenie dotyczy już nas wszystkich. I kwestią jest, jakie działania podejmiemy, żeby Ukraina mogła skutecznie obronić swoje terytorium. Panie zbiera się delegacja podkomisji bezpieczeństwa i obrony Parlamentu Europejskiego. Tej podkomisji ja przewodniczę. Będziemy oceniali sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie, będziemy oceniali potrzeby kraju również. Wszystkiego najlepszego. Thank you very much, Madame Fotyga. Please, colleagues, bear in mind 1:30 minutes. Head of the Friends of Ukraine group, Petras Austrevicius. Petras, the floor is yours. Thank you, Andrei. Mr. Speaker, colleagues of Ukraine and Verkhovna Rada, most welcome to the historic visit to Brussels and the European Parliament. You're most welcome. I mean, you are our partners and our friends in many undertakings. I have to stress that European Union encouraged and promoted Ukraine to undertake many reforms and move forward on the European path. So that's why now we must stand together and help you in every and each case. Mr. Speaker, Russians are trying to present the events in Ukraine, especially eastern parts of Ukraine, like a civil war, like Ukrainians are fighting each other on for different reasons. I know, the Ukrainian society is stable and integral. You can freely speak Russian language in Kiev and you will be not noticed. People react in a most normal way in this respect. So, Mr. Speaker, I wish to ask you a question, to comment on the state of play of the Ukrainian society, especially national minorities, how you would assess the situation for the time of being. What is the relationship between Russian minority, Jewish minority, Tatars minority, and many minorities you have in your country? Because sometimes this image of civil war even taking some toll in this House. Thank you. Thank you very much, Petras. Madame Rebecca Harms, please. Ja, vielen Dank, Herr Sprecher Gräusmann. Ich finde das auch sehr schön, dass Sie das erste Mal hier im Europäischen Parlament heute sprechen. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich hätte heute zwei Fragen, und zwar auch, nachdem ich am Wochenende, kurz vorm Wochenende, noch einmal in Slawjansk und Artjomowsk gewesen bin und selber beobachten konnte, wie die ukrainischen Soldaten ihre Erfahrungen mit dem Waffenstillstand. Der Außenminister ist gestern nach New York geflogen, um auch dort vor der UNO zu vertreten die Idee eines Blauhelmeinsatzes. Könnten Sie sagen, wie das in der Ukraine diskutiert wird
und warum es überhaupt zu diesem Vorschlag gekommen ist. Könnten Sie den Kollegen vielleicht auch sagen, wie die OSZE-Mission bisher arbeitet und warum die OSZE-Mission in der vergangenen Woche nicht in der Lage war, wirklich zu beobachten, was entlang der Demarkationslinie passiert. Und meine dritte Frage betrifft die humanitäre Situation. Die Europäische Union ist jedes Mal entrüstet über die weißen Konvois aus Russland in die Ukraine. Könnten Sie präzise sagen, welches die humanitären Probleme sind und in welchen Bereichen die Europäische Union ihre eigenen Anstrengungen vergrößern muss? Thank you, Rebecca. Now I give the floor to our rapporteur on Ukraine, Mr. Saryusz-Wolski, but please try to be succinct. Jacek, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Speaker, the European Parliament will soon approve the decision of macro-financial assistance on the amount of 1.8 billion euros to Ukraine under an expedited procedure without amendments, and it will reaffirm its long-standing commitment of the European Parliament, as well as the Union itself, to the reform process of Ukraine. Once adopted, this macro-financial assistance will make a contribution to supporting the legitimate leadership of Ukraine, this Parliament which you had, and this government which is headed by Yatsenyuk and your President Poroshenko. A timely assistance for Ukraine may ease what would remain a serious balance of payment crisis threatening the financial stability of the country. Ukraine is not a poor country. It found itself in a drastic financial situation due to a lack of long overdue structural reforms, bad governance, and economic and financial losses resulting from the war, Russian invasion and occupation. Ukraine needs immediate, increased and timely support as it fights against Russian aggression in the east of the country, while simultaneously attempting to reform its state and economy, and it is important to emphasise that it is unprecedented in the European history that a country facing such two immense challenges in parallel. Ukraine faces a destabilising financial and economic crisis, which is partially the consequence of the severing of up to 20% of its economy by the aggressor, and of financial consequences and costs of its war towards defending itself. The best gift the European Union and international community could give to the aggressor, Russia, and Putin himself, would be to allow Ukraine to go bankrupt. We will not allow that. Thank you. Thank you, Jacek. Now, may I ask the remaining 5 colleagues, since Speaker Ghrojsman has a meeting with President Schulz at 4 o'clock, to have very brief statements of maximum 1 minute so that we at least give the chance to President to answer. Mr. Balčytis, please. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Čia nuskambėjo keletas tokių pasisakymų, kad mes čia Europos parlamente esame atitrūkę, tačiau aš esu iš Lietuvos ir kiti mano kolegos iš Baltijos šalių, iš Rytų Europos puikiai žino, kas tai yra sovietų okupacija ir kaip tai mums paveikė po to vystant savo ekonomiką ir visuomenę. Mes palaikom Ukrainą ir jūs puikiai žinot, ir mūsų prezidentė buvo ne kartą. Tačiau šiandieną su kuo susidūrė Ukraina, manau, kad sunku yra kažkaip mums patiems įsivaizduoti. Visiškai yra sužlugdyta ekonominė struktūra, didžiulė yra oligarchija ir taip pat didžiulė yra korupcija. Tai buvo iš praeities ir ėjo keletą dešimtmečių ir natūralu, kad tai yra praeities palikimas. Be to, finansinė parama, kur čia yra minima Ukrainai, tai yra simbolinė ir jos yra tikrai nepakankama. Ir noriu paklausti jūsų pirmininkė, kiek jūs galite išsilaikyti dabartinėse pozicijose, aš manau, kad jūs esate turbūt skaičiavę, jeigu iš tikrųjų ir toliau tokia simbolinė parama bus iš vakarų ir vakarai neteiks paramos ginklais. Ačiū. Thank you very much. Mr. Jurek, please. Dziękuję, panie przewodniczący. Przede wszystkim chcę gorąco poprzeć apel prezydenta Poroszenko o wysłanie międzynarodowych sił rozjemczych na Ukrainę już wiele tygodni temu.
pisałem, że taka inicjatywa może być potrzebna, że nasze kraje powinny na nią odpowiedzieć pozytywnie. I nasz parlament, który nie dysponuje żadną władzą wykonawczą, powinien jak najszybciej udzielić tej inicjatywie politycznego wsparcia. Na tym polega nasza rola, na tym polegają nasze możliwości. Ale chciałbym zapytać też, z jakim odzewem ta inicjatywa prezydenta Ukrainy spotkała się wśród rządów, ale również biorąc pod uwagę, że pan, panie przewodniczący, reprezentuje parlament ukraiński wśród szerszej opinii politycznej w Europie, być może również wśród przedstawicieli sił parlamentarnych. Druga sprawa, o którą chciałem zapytać, to bezpieczeństwo rejonu Odessy i zachodniej części ukraińskiego wybrzeża Morza Czarnego. Czy państwo uważacie, że sytuacja tam jest trwale bezpieczna, czy mogą również tam pojawić się nowe wyzwania? I trzecia rzecz to tylko rozszerzenie pytania posła Austreviciusa, który pytał o Tatarów krymskich. Chciałem zapytać, czy Ukraina będzie nadal rzecznikiem ich praw narodowych mimo okupacji rosyjskiej, mimo że region, gdzie mieszkają, znajduje się w tej chwili pod okupacją. Dziękuję bardzo. Thank you, Mr. Jurek. Mr. Kuchev, please. Thank you, Chair. Mr. Speaker, last year during the press briefing at the Ukraine Crisis Media Center, you pointed out that decentralization will lead Ukraine to success and the federalization will lead it to collapse. Last week, peace talks in Minsk ended with a 12-point agreement. One of the points calls Verkhovna Rada of Ukraine in a period of 30 days to grant Donbass and Lugansk Oblast temporary order of local self-governance. In this context, do you see this temporary order of local self-governance as an open-door policy to both separatist regions to declare a far-reaching autonomy, which at the end of the day will call for federalization of Ukraine or independence referendum? And another question is related to future elections scheduled in 2015. Nevertheless, do you expect possibility of general elections boycott or non-recognition of the results in Donbass and Lugansk Oblast, where reveals Rouge elections? Thank you very much. Mr. Papadakis. Κύριε Γκρούσμαν, στη χώρα σας ο κύριος Μπροκ είπε ότι τείνει να γίνει υπόδειγμα προς μίμηση η χώρα σας. Με προκλητικό τρόπο η κυβέρνηση που στηρίζεται και από φασιστικές δυνάμεις πολιτικά διέλυσε την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας. Παράλληλα παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του Κιέβου γιατί υποβλήθηκε σε έρευνα στα γραφεία του σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε άλλα προσωπικά του αντικείμενα. Αυτές οι έρευνες έγιναν και σε άλλους δικαστές. Άλλοι 10 δικαστές μάλιστα ζήτησαν εξαίρεση από την δίκη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας. Και λέμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που επικαλείται υποκριτικά και επιλεκτικά τα δημοκρατικά δικαιώματα, όποτε θέλει τα χρησιμοποιεί σαν πρόσχημα για εμπεριαλιστικές επεμβάσεις όπως έγινε στην Ουκρανία, για τα συμφέροντα των μονοπωλίων και έχει και υπογράψει και συμφωνία σύνδεσης με την αντιδραστική Ουκρανική κυβέρνηση. Πώς τοποθετήστε, κύριε Γκρούσμαν, στην δίωξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας, στη διάλυση της κοινοβουλευτικής του ομάδας και στις προκλητικές μεθοδεύσεις στη δίκη παροδία που γίνεται σε βάρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας? Πρέπει να απολογηθείτε. Thank you. And the final speaker is Mr. Nart. Mire, yo pienso que a los amigos hay que decir... Excuse me? It's me? Me considero amigo de Ucrania y estoy en el grupo de amistad de Ucrania, pero a los amigos hay que decirles por lo menos el pensamiento propio, verdaderamente, y no simplemente sonreír. Yo tengo varias preguntas que me dejan bastante perplejo. En un momento cuando la patria ucraniana está en riesgo, ha habido la invasión de Crimea y se produce el proceso separatista en el Donetsk, únicamente acuden a las elecciones la mitad del pueblo ucraniano, el 52%. El resto se queda en su casa. Tengo las declaraciones del coronel general ministro de Defensa de Ucrania, Stepan Poltorak, que dice que en una de las circunscripciones a las que fue, solamente el 20% de los soldados que fueron conscriptos querían ir al frente en un momento de guerra. Segunda cuestión que me preocupa.
Ucrania se crea independiente, consigue la independencia en 1991. ¿Cómo es posible que sean necesarias milicias privadas pagadas por oligarcas como Akhmetov o como Kolomoisky, exactamente igual que ocurre en el Donetsk y en Luhansk? No es distinto. Tercera cuestión que me preocupa también, y lo digo como demócrata. Mire, los negocios y la política son antitéticos. Me preocupa profundamente que los oligarcas económicos sean simultáneamente los líderes políticos, desde el propio Poroshenko a Kolomoisky y también en el otro lado, Bakulin y Boiko. Es exactamente igual. ¿Cómo es posible que se pueda hablar de lucha contra la corrupción cuando la economía está instalada directamente en la política? Thank you, Mr. Nart. I think we understood your message. President Ghrojsman, now it's up to you to sum up your impressions on all of these questions in 5-6 minutes. Thank you. Дякую, шановні колеги, шановний головуючий. Я хочу вам подякувати за таку відверту дискусію, відверті запитання і за вашу внутрішню позицію, тому що вона є надзвичайно важливою для України. Я розпочну, напевно, з того, що ми піддались безпрецедентній агресії, яка має не тільки військову, і військова, економічна, і енергетична, і інформаційна агресія, яка сьогодні, на превеликий жаль, в тому числі і спотворює все те, що відбувається в Україні. Немає ні для кого жодного секрету в тому, що в Україні сьогодні воюють спеціально підготовлені бойовики, бойовики підготовлені спеціальними службами Російської Федерації, повністю озброєні самою сучасною технікою і озброєнням Російської Федерації. Жодного конфлікту і підстав для виникнення жодного внутрішнього конфлікту в Україні не було. Тут запитали про федералізацію. Навіщо роз'єднувати країну, коли вона є унітарною? Говорили про автономію. Друзі, а ми маємо пам'ятати, що окупований Крим був автономною республікою в Україні. І це все не призвело до будь-якої зупинки агресора. Ми маємо вітрину, на якій нам щось хочуть декларувати, а маємо справжні наміри. Наміри – це потурання європейських цінностей, свободи і демократії, захисту територіальної цілісності. І це є правда. І на самому початку голова комітету сказав і дав оцінку тим подіям, які відбуваються, я повністю погоджуюсь з цим. Ми маємо називати речі своїми іменами, тоді ми будемо адекватно діяти відповідно до тієї ситуації, яка у нас є. Ми відкриті, ми хочемо миру. Україна підкреслила те, що ми готові до мирного врегулювання. Ми не хочемо війни. Ми ні на кого не нападали і ніколи це не зробимо. Але ми хочемо, щоб Україна зберегла суверенітет, щоб перестали гинути мирні громадяни і українські військові. Це все виклик. І виклик не тільки України, тому що агресор прийшов не тільки за територію України. Він прийшов за країнами Європи, за всім цивілізованим світом. Він хоче довести, що все, в що ми з вами віримо, не має жодного значення. Він хоче показати, що в сучасному світі діє право сильнішого. Але це не так. І будь-який агресор, і цей агресор, Путін, він буде зупинений. Єдине питання тільки коли. Що стосується нашої спільної реакції, президент вийшов з ініціативою, і Рада національної безпеки звернулась про миротворчу місію. Це дуже добре, оскільки ця місія дозволить зупинити цю агресію. І ми говоримо про те, що і на лінії зіткнення, і на лінії кордону, які сьогодні тимчасово не контролюються Україною, має відбутись ця місія миротворча. Друга позиція. Звісно, є санкції. І санкції – це не тільки якийсь захід тиску. Це наша з вами реакція на те, щоб зупинити агресію. Можливо, я більше всіх не хотів би жодних там тисків. Але у нас немає іншого вибору. Ми маємо створювати цей тиск. Врешті-решт, іще одне питання, яке надзвичайно важливе. Це питання обороноздатності України. Тоді, коли ми отримуємо, я підкреслюю, якісну оборонну зброю, ми зможемо зупинити ворога. Ворога, який прийшов сьогодні на територію України, але готовий іти і далі. Тому підтримка обороноздатності нашої країни має теж ключове значення. Я декілька слів скажу про Римський статут. Ми зараз розпочинаємо конституційну реформу.
І ще один виклик – це внутрішні перетворення, і, шановні колеги, ми з вами згодні. І я, як голова парламенту, і мої колеги, які присутні у цій залі. Ми саме обрались до парламенту з єдиною метою. Ми маємо пострадянську Україну перетворити на справжню європейську державу. Ми маємо забезпечити права людей, ми маємо забезпечити прозорі вибори, ми маємо побороти корупцію і побудувати справедливу суддівську систему. Це наші виклики. Ми маємо децентралізувати владу. І ми впораємося з цим. Зрозуміло, що на це нам потрібен час. Але часу у нас немає, оскільки вікно можливостей завжди обмежене. В рамках, що стосується Римського статуту, в рамках конституційного процесу ми обов'язково будемо працювати над цим питанням. Що стосується мирного плану. Мирний план запропонований. І в цьому мирному плані є абсолютно все. Початок – це припинення вогню, відведення важкого озброєння, відпущення всіх тих заручників, які сьогодні зберігаються в російських тюрмах, зокрема і наша колега Савченка, і провести місцеві вибори для того, щоб відновити довіру до місцевої влади. Я хочу вам наголосити, що після результатів виборів 10 року місцевих з і Луганська, і Донецька була вигнана законно обрана влада. Більше того, будь-які ці фарси, які ми називаємо референдумами, проходили під дулами автоматів. І ніхто не може сьогодні сказати, що це було демократично, а навпаки, ми знаємо, що це не відповідає тим бажанням і прагненням людей, які сьогодні живуть і страждають, і є заручниками на тимчасово окупованих територіях. Наша спільна справа – перемогти ворога, відстояти європейські цінності і все зробити для того, щоб над нашими країнами був мир. Мир не просто на папері, а мир сучасний, реальний, з відповідними гарантіями невтручання в демократичні, суверенні права кожної держави. Знаєте, є ще багато питань, але в мене немає часу. По нацменшинам я можу сказати наступну річ, що я засвідчую, що Україна поважає права громадян нацменшин. У нас немає проблем говорити українською мовою або говорити по-русски. Ми поважаємо один одного. Україна завжди була дуже толерантною і залишається нею. Але коли нам привозять ФСБ, коли нам привозять чеченських найманців, вони не є українським народом. Вони є злочинцями, які мають бути покарані. Шановні колеги, на завершення хочу сказати тільки єдину річ. Я щиро вам вдячний від імені України і моїх колег за вашу увагу до України і за вашу надзвичайно важливу і принципову позицію, яку ми сьогодні потребуємо. І на завершення скажу тільки єдине. Слава європейській, демократичній Україні. Дякую вам. Thank you very much, President Ghrojsman. You managed to touch most of the issues. I think all of us appreciated the opportunity to exchange the views with you, and now your obligations take you to the President of the Parliament, Mr. Schulz. We will see each other at the meeting of the Parliamentary Association Committee. Thank you very much. Я хочу сказати, що стосується партій. One second. Я хочу сказати на рахунок партій. Ми маємо побудувати демократичну систему з повною відкритою довірою до будь-яких партій. Але хочу зазначити, що вперше українці не обрали до українського парламенту комуністичну партію. І це є вже свідчення вибору українського народу. Дякую за вашу увагу. Let us continue with the agenda. The item 17 is the macro-financial assistance to Ukraine. If I may just ask for a little bit of an order. Those colleagues who would like to leave the room, please do it so in quiet, if you can, because the agenda is very tight. So, the
consideration of an opinion to INTA regarding the macro-financial assistance to Ukraine, drafted by Mr. Saryusz-Wolski. Ukraine, as we all know, and we have heard it in the debate that has just finished, still needs our support to tackle the very severe financial and economic crisis and to deal with the sharp decrease of foreign investments. In that regard, the Commission now proposes another 1.8 billion euros in macro-financial assistance, adding to the first loan of 1.6 billion disbursed in 2014. Last tranche of this last year's disbursement will be done in March of this year. The Latvian presidency has informed the lead committee that in light of the urgency of the situation in Ukraine, the Council has reached an agreement based on the original Commission proposals without amendments. And this will be subject to the same outcome at the European Parliament. Now I would like to give the floor to Mr. Saryusz-Wolski to explain in detail this proposal once more. Thank you. Well, I propose that the Foreign Affairs Committee of our House supports strongly this accelerated procedure, because the needs of Ukraine are this expedited procedure without amendments would be a confirmation of our commitment to help Ukraine to the amount which you did mention. It is about supporting reforms in the situation when the tense financial situation of the country is due not only to the past bad governance, but also due to the war situation in which Ukraine finds itself, a situation without any precedence in Europe, where a country at war has to reform itself in such a short span of time. So full support, I propose, of our committee to this expedited procedure and decision to give this assistance, macro-financial assistance, to Ukraine. At the same time, in my opinion, I further stress that being urgently necessary, this assistance, and as generous as possible, the EU should also explore other non-financial creative avenues of easing Ukraine's financial situation. And among them, I propose to consider EU member states facilitating, through all possible legal and administrative means, the return to Ukrainian hands of those assets which were illegally detained by the former political leadership, I mean Yanukovych one, and which are now hidden and frozen in the banks of the European Union. Also propose that the EU should ensure that should Ukraine recover those assets that were illegally detained by the previous leadership, those assets are not rerouted to satisfy any Russian claims, but should be devolved to the benefit of Ukrainian state in need. Further, I propose that the EU should support further Ukraine's fight against endemic corruption, which would also improve the fiscal revenues of the state. The EU could also help financial stability of Ukraine by establishing a joint investigative body that would monitor the EU's financial assistance towards Ukraine, and that such body would not only ensure that EU funds are spent properly, but would also serve as a capacity-building institution, being composed of Ukrainian officials and anti-corruption experts from the EU, thus transferring to Ukraine the best EU practice in financial control and auditing. EU assistance should be targeted at reinforcing the most vulnerable parts of Ukrainian economy and state, influencing its financial equilibrium, such as energy market, business environment, fiscal administration and policy, and by targeting these areas, the EU will also maximise its contribution towards easing Ukraine's financial strains. And I finish my opinion by saying that a friend in need is a friend indeed, and we want EU to be such a friend towards Ukraine. Thank you. Thank you very much, Jacek, and it's good that a number of our colleagues from Verkhovna Rada were present here when you explained this position. I see no other colleagues asking for the floor, which means that just like the Council has, the MEPs have understood this is a proposal in a fast-track procedure without amendments, and that
brings me to the conclusion that we all very much support this new tranche of the macro-financial assistance to Ukraine. With this, I will conclude. I'm sorry, just a brief comment by the Commission. Mr. Jörn Grise is here on behalf of the Commission. Please. Yes, thank you very much. The Commission, of course, welcomes the support expressed by this committee as well as yesterday in the lead committee, the INTA, and I can really only underline the urgency of this file in view of the very deep and prolonged recession that Ukraine is experiencing, along with a very severe balance of payments crisis. This is precisely what our proposal of macro-financial assistance, a further package of macro-financial assistance, is aimed at alleviating this very serious situation. It is part of a broader international package for Ukraine. The IMF, International Monetary Fund, is preparing an assistance package of $40 billion, which contains contributions by itself, the IMF, bilateral contributions such as ours from the EU, and also contribution from private sector involvement. So the Ukrainian government has announced it will start consultations with holders of its debt to make sure that it can extend maturities and or restructure some of these obligations so that the private sector also contributes to the financing of this country in the next few years. I think I will limit myself to these brief points. We welcome very much your support and will do what we can contribute to a swift conclusion of this legislative procedure. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Grise. May I remind all the colleagues, at least formally, deadline for amendments 26th February noon, but as we agreed there won't be any. So with this I conclude the item 17 of our agenda, and I kindly ask Vice Chair of the Parliament, Mr. Pashku, to take over the chairmanship. Thank you. We move directly to the next item, which is the Union System for Supply Chain Due to Diligence Self-Certification, importance of tin, tantalum, and tungsten, their ores, and so on. So the rapporteur is Mr. Bütikofer, and you have the floor, sir. Thank you, Chair. This is the first exchange of views, and let me begin by thanking all the colleagues who have lavishly provided amendments. I am inviting the shadow rapporteurs for a shadows meeting on February 26. Hope many can make it. There is one option procedurally. So far, the planning includes a vote in AFET on the draft opinion on March 9th. However, as INTA is pushing back its own vote to 13th or 14th of April, we could take more time and could find more compromises if we wanted to, maybe. So this is, of course, to be decided by the Bureau, but we could have a second consideration instead of the vote on the 9th of March. Now let me move to the opinion. As everybody probably assumed, this is a very controversial issue, and this is being underscored by the amendments that have been offered. Some veer into a
much less stringent perspective than I would propose, and others would, if they were successful, end up being more prescriptive than the draft opinion advises. Basically, what I've tried to do is chart middle ground by sticking as closely as possible to the Dodd-Frank legislation, which gave a lot of impetus to our own work in this Parliament and in the Commission on this issue. That means that rather than focusing just on importers and a voluntary scheme, the draft opinion focuses on mandatory reporting, and it also limits the scope of the proposed regulation very much in unison with the approach from Dodd-Frank. Now, obviously, this committee will have to choose its own strategy, but I find that as we oftentimes talk a lot about regulatory cooperation and harmonization, if possible, in the transatlantic theater, I think it would be an adequate undertaking to try to come to a harmonization here. I have been approached by lobbies that have clearly argued that they want to have a weak European regulation, much weaker than Dodd-Frank, in order to use that afterwards as a lever to undercut or undermine Dodd-Frank in the transatlantic negotiations. On the other hand, there are some, and colleagues will express their own views, that hope to attain a higher level of regulatory standards than has been attained under Dodd-Frank. We'll see what comes out of this. I would not want to hesitate, though, to mention that our own Sakharov Prize winner this year, Dr. Mukwege, admonished the Parliament that we should pass a mandatory legislation in line with Dodd-Frank. Now, as regards what could be called the political fault lines that we will have to decide upon, one has already been mentioned, whether we go for a mandatory or a voluntary approach. There is one particular position proposed from colleagues from EPP that would rather sort of combine the two approaches, have a mandatory approach with regard to the Great Lakes region and a voluntary approach beyond that. Then there is the geographical scope. Obviously, it's interesting to note, and I think this is positive, that from all sides there seems to be agreement that this should not be a very limited geographic scope. Third, the issue already alluded to, whether we go for companies more broadly or only for importers to be targeted with this regulation. Then, of course, the scope of resources that we address. As I already said, want to stick with the 4 original conflict minerals, the famous 3TG group, and then, of course, also the product scope. I'm interested to listen to what colleagues have to say, and I'm willing to try finding compromises afterwards. Thank you, Chair. Thank you very much, Mr. Butikofer. Now we ask Mr. Adaktusson to take the floor, and he is also a shadow rapporteur. So.
Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill börja med att tacka kollega Bütikofer för hans arbete och det här yttrandet. Vi vill förvisso använda olika tillvägagångssätt, men det finns en stor samstämmighet i utskottet om att EU måste höja ambitionsnivån när det gäller att lösa grundorsakerna till den här konflikten. Kongos rika naturresurser med bland annat diamanter, guld, koppar, kobolt, mangan och uran skulle kunna göra landet till ett av världens rikaste. Istället är den kongolesiska befolkningen idag bland de fattigaste i världen. Mineralerna från de kongolesiska gruvorna är oumbärliga beståndsdelar i dagens högteknologiska produkter såsom mobiltelefoner och datorer. Europa och USA har ett tungt ansvar för att verka för en etisk handel med såväl mineralerna som produkterna där de här mineralerna används. Spårbarhet, transparens och företagens möjligheter till efterlevnad bör vara ledord i det nya direktiv som EU-kommissionen kommer att lägga fram gällande konfliktmineralerna. Konsekvensen av ett nytt regelverk kring handel med mineraler får naturligtvis inte bli att mineralerna i praktiken förbjuds eller bojkottas, vilket skulle drabba lokalbefolkning och gruvarbetare. Istället måste vi arbeta och agera för att sätta stopp för illegala gruvor som möjliggör finansiering av väpnade grupperingar. Handeln kan bli ett verktyg för att uppmuntra legal mineralbrytning under ordnade former som garanterar goda arbetsförhållanden och löner som leder till att rikedomarna kommer den kongolesiska befolkningen till del. Från Europaparlamentets sida kan vi trycka på för en lagstiftning som bidrar till transparens för såväl europeiska företag som konsumenter och samtidigt ge incitament för just etisk handel som gynnar lokalbefolkningen. Så kan avgörande incitament för våld och konflikt undanröjas och ersättas av fungerande strukturer. Som EPPs skuggrapportör för utrikesutskottets yttrande i frågan har jag lagt ändringsförslag i just den här andan. För det första, att det finns behov av samarbete mellan EU och FN respektive OECD för att upprätta en förteckning med global status över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk som omfattar minst 80% av de globalt kända smältverken och anrikningsverken. Detta för att ge företag i senare led insyn och säkerhet när det gäller åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan och säkerställa fortsatt handel med mineraler och metaller från Demokratiska republiken Kongo och området kring de afrikanska stora sjöarna. Att i dagsläget, när det saknas en övergripande lista över ansvarstagande smältverk, inkludera downstream-företag skulle innebära stora negativa konsekvenser för europeiska företag utan att på allvar förbättra situationen på marken. För det andra, grunden för systemet ska vara frivillig certifiering, men obligatoriskt för ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som omfattas av förordningens tillämpningsområde och som anskaffats från Demokratiska republiken Kongo och området kring de stora sjöarna. Detta förslag syftar till att bygga vidare på det arbete som inletts till följd av Dodd-Frank och innebär att arbetet med att skilja rena mineraler från konfliktmineraler kan fortsätta. Att importörerna blir ålagda att redovisa leveranskedjor leder till att europeiska företag kan känna en trygghet i att inköp av kongolesiska och stora sjömineraler inte bidrar till finansiering av konflikter. Tack för ordet. Well, thank you very much. Mr. Nart, please. Muchas gracias. Para mí la guerra no es simplemente una referencia que leo en los diarios o veo en la televisión. Durante 25 años he sido corresponsal de guerra
y sé lo que es directamente por mi propia experiencia la barbarie y el origen de las guerras y de la financiación. Yo he hecho varias enmiendas al proyecto, establecido de la siguiente forma. El tráfico de los recursos naturales minerales es la razón de las masacres, las muertes, la esclavitud, el terrorismo y de los niños soldados en las zonas de los Grandes Lagos. Esto no es una opinión, es una realidad indiscutible. Es impensable plantear que las sociedades comercializadoras, cuyo objetivo es enriquecerse, se autorregulen. Y, por consiguiente, es absolutamente precisa una regulación estricta que impide que continúe esta espantosa tragedia en la zona de los Grandes Lagos y de la que resulta la criminal complicidad de países y sociedades que han comercializado dichos minerales. Bien, no es posible mantener la hipocresía de que sobre el negocio y sobre el libre mercado cerramos los ojos al origen que está realizado sobre sangre y masacre, el origen de minerales estratégicos. Ciertamente hay una segunda parte que también deberíamos contemplar, que son los productos ya finalizados, realizados en terceros o cuartos países. Me refiero, vamos a decir por nombre concretamente, China. En la Unión Europea deberíamos también exigir que cualquier producto realizado fuera de la Unión Europea, por lo tanto fuera del canal de control, tanto de importación como de comercialización o de las propias fundiciones, tenga un certificado de limpieza de origen y, en el caso contrario, no permitir la importación. Y ello por una cuestión doble. Por no permitir que continúe el expolio, la masacre y la muerte realizada por otros países y porque nuestras propias industrias no se vean perjudicadas por la concurrencia de esos minerales más baratos adquiridos de forma criminal. Yo, francamente, la propuesta de la Comisión que pide la autorregulación voluntaria es utópico o hipócrita. Es sencillamente como si pidiéramos al proxeneta que autorregulara la trata de blancas. No podemos permitir que sobre la autorregulación cerremos los ojos y creemos, como ha dicho precisamente el anterior compañero, un escape para que los que pueden escaparse de la regulación anterior norteamericana, de la regulación Dodd-Frank, entren por la vía europea. Por lo tanto, el problema lo conocemos perfectamente. No podemos admitir la autorregulación porque es la vía al fraude. Y si es la vía al fraude, francamente no vale la pena que pidamos nada. Digamos claramente que no nos importa que se masacre a las poblaciones en los lugares de origen si el negocio es bueno. Thank you very much. Mr. Tannock. Thank you very much, Mr. Chairman. And yes, let me congratulate Mr. Butikofer on an important piece of work and contribution to what is a difficult subject and a controversial one and a delicate one and has many interests at stake. I mean, I have followed with interest over the years the success of the Kimberley process, the Blood Diamond story from West Africa. And in many ways that is kind of an inspiration to extending the process further to other conflict minerals. And there can be no doubt that in certain parts of sub-Saharan Africa, the most horrendous atrocities and militias have been funded by access to these minerals, and not just the diamonds, other ones, as mentioned, like, copper and titanium and tantalum and rare earths and so on. So this is an important topic, but the real question before the committee and the House and the Commission's proposal is whether it should be mandatory or whether a kind of voluntary, self-regulatory, self-certifying system is a preferred option. The Americans have gone down the more prescriptive, legislative, regulatory, mandatory path. I think that the ECR, we've discussed this in my group, and we prefer at this stage to stick with the Commission proposal for a less prescriptive, less mandatory, and give industry a chance to do it on a voluntary basis in order to avoid loss of business, the Chinese muscling in, other jurisdictions taking a different approach and gaining market share. I think, obviously, ultimately, this is going to require global coordination. It can't really just be done by the United States and the European Union, as there are other big players also investing and extracting the minerals. But for the time being, the ECR position will not support the mandatory regulatory
concept proposed by Mr. Bütikofer, and we prefer to stick with the Commission proposal. But I agree this is subject to review over time. If it clearly fails and it's open to fraud, as Mr. Nart has just suggested, we're obviously prepared to review the situation in a reasonable period of time. And obviously the other question that needs to be asked is to what extent will this get sort of caught up in the TTIP negotiations in trying to reconcile the differences between legislation in the European Union states vis-à-vis of conflict minerals. So again, this may be subject to TTIP negotiations, but for the time being, we will not support most of the amendments proposed by Mr. Bütikofer. Well, thank you very much. Now, Mr. Scholz, who is also a shadow rapporteur. And then I'll ask the colleagues to try to be very brief, and we will set a time limit because we are already late. We were supposed to finish this item by 4:30, so we are already above that, beyond that limit. Thank you. So, Mr. Scholz. Thank you, Mr. Chair, and I have to excuse I had another meeting, important meeting of the International Trade Committee on TTIP just now, so I have to rush here. And I want to thank the rapporteur for his hard work on that, and that we had also the chance in bilateral meetings to open exchange of views concerning this very important dossier, and I think it's one of the most important dossiers we are dealing together as Inter and as AFET, because there have to be too many wars, too many people died, too many children are suffering in slave labor, working conditions, not to take it seriously on board here in the discussion in the European Parliament and in the decision-making process. And in the OECD, 43 member states have agreed on a sophisticated process for companies to gain control over the quality of their resource supply chains. And as I want to remind my colleagues, all these 43 member states are including also the EU member states. So why it is so complicated to go beyond the borderlines we are used to use here. The Commission proposal, from my point of view, and I think here is the amendment from Mr. Bütikofer right, falls short of this aim, and we need to amend it therefore. And I would clearly express that for our group, we need to make the regulation mandatory. We need to extend maybe even the company scope. And we should provide for the option to extend the material scope as well. As I want to say, when we are speaking about the conflict minerals, for the moment we are speaking about a certain area, and I welcome that the Commission is trying to bridge to other conflicts. But we have to look into the future. And I want to remind us in the debate on the Ukraine and Russia, what are conflict minerals maybe in the future? So here I want to say that we should, with all the amendments we are bringing in, to qualify this line from the Commission, and I hope that we can achieve in the committees involved as a common sense that we should go into the direction of a mandatory and maybe widening scope of this communication. Thank you. Thank you very much. Now, Mr. Castaldo, for 1 minute 30, please. Grazie Presidente. Io penso che affrontare questo tema in questa Commissione sia una grandissima occasione. È l'occasione di dimostrare che l'Unione effettivamente è coerente con i valori e i principi che difende. Certo, se accettiamo la scelta minimalista e riduttiva proposta dalla Commissione, sarà una grande occasione mancata. Anche perché, lo sappiamo bene, le guerre non si combattono senza soldi, senza armi, senza soldati, e non si combattono soprattutto senza interessi economici. Per questo dobbiamo garantire, e spingerò personalmente, sia con gli emendamenti cofirmati con altri colleghi, ma anche sostenendo emendamenti di altri colleghi qualora ne avessero presentati, al fine di estendere quanto più possibile la lista e il novero dei minerali coinvolti, estendere e allargare giustamente la nozione di conflitto anche a tutti quei teatri e quei paesi in cui vi sia in ogni caso debolezza istituzionale, insicurezza
o crollo delle infrastrutture civili e violenza generalizzata. E oltretutto ritengo quanto mai opportuno che queste disposizioni, oltre a essere obbligatorie, si applichino obbligatoriamente anche alle piccole e medie imprese. Certo, mi rendo conto che avranno maggiori difficoltà e in questo dovremo intervenire naturalmente per fare in modo che siano giustamente accompagnate e giustamente sostenute anche con un sistema eventualmente di incentivi per applicare la normativa, ma non possiamo rimanere sordi e ciechi di fronte a quello che i conflitti minerali hanno rappresentato nel corso di questi decenni. E mi faccio appello ai colleghi di tutti quanti i gruppi con la speranza che si possa portare nel giusto binario questo rapporto e ringrazio il relatore per il lavoro fatto finora. Grazie. Thank you very much. Mr. Schaffhauser, for 1 minute 30, please. Oui, Monsieur le Président. En 2004, j'étais conseiller auprès du vice-président de la République démocratique du Congo, qui avait en charge, entre autres, les minerais. J'étais à la fois mandaté par mon gouvernement, mais également par le ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des diamants de la République démocratique du Congo sortir certifiés de la République de Centrafrique. J'ai vu des métaux rares que le Rwanda ne produisait pas sortir du Rwanda certifiés par le gouvernement du Rwanda, avec d'ailleurs le soutien d'un gouvernement européen que je ne citerai pas et d'un gouvernement extra-européen, pour ne pas citer la première puissance. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que les filières qui sont vraiment mafieuses sont directement liées souvent aux services secrets, aux États, et sont même d'intérêt national, parce que souvent ces métaux sont d'intérêt national. Donc il est extrêmement important de légiférer, et je suis pour une restriction très stricte en matière de législation. Mais je pense que le premier devoir que notre Parlement doit faire, c'est l'information. Mettons en place une cellule d'information, protégeons les sources d'information, et je vous garantis que lorsque cette boîte de Pandore des métaux rares pourra s'ouvrir sur ce qui se passe effectivement, alors nous serons dans un monde de plus grande transparence. Mais ne nous donnons pas des procédures qui, en fin de compte, n'enlèveront strictement rien aux mafias qui sont constituées derrière ces minéraux. Merci beaucoup. Thank you. Now Mr. Panzeri, for 1 minute 30, please. Solo pochi secondi per dire che sostengo pienamente le cose di buon senso dette dal relatore e le proposte da lui avanzate. La materia sarà anche controversa, ma questo Parlamento deve dimostrare una certa coerenza. Noi la prossima sessione plenaria approveremo il rapporto annuale sui diritti umani. E uno degli elementi centrali di questo rapporto è che individua questo tema come una delle cause della mancanza di diritti, oltre che dei conflitti. Di essere proprio incoerente con quello che bisognerà fare su questo terreno. Quindi io non ho dubbi che dobbiamo lottare fino in fondo perché si passi dall'autocertificazione all'obbligatorietà e chiedo al relatore di insistere su questo tema. Thank you very much. Now, Mr. Carver, 1 minute 30, please. Thank you, Chairman. Of course, I recognise the importance of this issue. It's the de facto funding of rebel groups throughout Africa, in particular the DRC, is something we find ourselves talking about increasingly in the plenary chamber. It's sad, deplorable, it's a wicked trade. I'd like to thank the rapporteur for his work on it, but with respect, there is already international legal architecture for dealing with minerals, in particular through the OECD. These measures have been largely successful. The vast majority of the 28 EU member states are also members of OECD, it's 21 of the 28. The European Union, therefore, on this matter is acting as nothing more than a grossly overpaid middleman between the international organisations and member states. China is and continues to be a major consumer of minerals listed in this legislation, especially in Africa, where many rebel groups are, as well as states,
which sponsor rebel groups in neighbouring countries. An inclusive and regional system set up by the EU, in particular without the inclusion of China, China will not agree to an EU-devised police system. Because they won't, this scheme simply will not work. Whilst we have a long way to go on improving international standards for the import and export of minerals sourced from conflict zones, what with the current measures have shown is that an internationally focused, multilateral and intergovernmental approach is the best way to achieve results. What is needed are global international standards agreed at that level, in particular with the heavy involvement, and it must include states such as China. This scheme could become burdensome on African producer nations and incentivise corruption for officials, particularly given that certificate of origin may be issued fraudulently. The certificate of origin is really the key to this working. So if this legislation duplicates what already exists or seeks to outflank it through EU-heavy legislation, it will impact negatively. What is needed is international standards, with China heavily involved as a major consumer. Thank you very much. Thank you. Now I'll ask Mr. Gans-Houtin from the External Action Service to speak for 1 minute 30 seconds, please. Equal treatment. Thank you, Chair. I'll try to be extremely brief. We've heard of all the initiatives, Dodd-Frank. We've heard of the legislative action taken in Congo. We've heard of the OECD, of the OECD due diligence guidance. I would like to stress that all these initiatives in themselves cannot and have not addressed the root causes of violence and instability in the region. We're talking DRC experience mostly. And to curb the linkage between instability and violent conflict in mineral-rich countries, a comprehensive approach is needed. And that entails conflict resolution, peace building, good governance, rule of law, fight against impunity, sustainable development, and of course also transparency of the supply chain. And we all know the impact, and I would like to give that warning, the impact of the Dodd-Frank on the Great Lakes countries is the subject of debate. And the EU and also this Parliament observed a de facto embargo on Great Lakes minerals. No US, no EU companies buying from the region as a result of Dodd-Frank. This led to a mass private sector disengagement with disastrous consequences for the local community. Tin exports in 2014 are only half of what they were in 2008-2009. And the integrated approach, what we try to, and I'll finish here shortly, is based on the do no harm principle, which is firmly adhered to by the High Representatives. This involves a voluntary approach, as proposed by the Commission, based on the implementation of the OECD due diligence. And we already support, as EU, the ICGLR regional initiative on certification mechanism involving also mine site certification with Germany, MONUSCO and the government of the DRC. Already now it's estimated, and we're climbing slowly back up the hill, that 67% of tin, tungsten and tantalum mines in the eastern DRC are conflict-free because of the local efforts on certification system. So again, a strong and heartfelt warning against any steps towards a mandatory approach because of the unsourcing and the reputational damage for the Great Lakes region and even wider in Africa. Thank you, Mr. President. Well, thank you very much. Now, Mr. Butikofer for a short roundup. Thank you, Chair. Let me start with the last point. When the Commission took up this regulation, Commissioner de Gucht promised to put on the table a more ambitious regulation than Dodd-Frank. Now we hear from the Commission that do no harm is good enough for them. It's not good enough for this Parliament. And the fact of the matter is that they have been lobbied successfully by some companies who don't want to have really stringent regulation. They shouldn't cover up that and say it's for the good of the poor exploited people that they don't support strong regulation. I think that's a shame. On all the other points, I think we will be able to sort of try to sort that out. I have proposed regulations that would use delegated acts to
possibly extend the scope of the materials, to possibly extend the scope of the regions, and several such sort of elements of flexibility. But if we do not believe that the EU and the US together could have an impact on the global scale, and that we will only move if the Chinese move together with us, why then are we negotiating TTIP? Well, thank you very much. And that concludes the debate. We'll have an AFET shadow meeting on the 26th of February. The vote is scheduled for 9th of March in Strasbourg. INTA postponed their vote on the report to 13th to 14th of April, and the plenary vote is foreseen for 21st of May. Now I move rapidly to the other item, which is the report on Albania, and I am asking Knut Fleckenstein to take the floor. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen allen liegt seit dem 30. Januar mein Berichtsentwurf zu Albanien vor. Es handelt sich hierbei um meinen ersten Berichtsentwurf als neuer Berichterstatter des Parlaments für Albanien. Ich bin deshalb Anfang Januar nach Tirana gereist und habe vor Ort eine Vielzahl von Gesprächen führen können. Albanien hat in den vergangenen Jahren beeindruckende Reformfortschritte gemacht und hat deshalb auch völlig zu Recht im Juni 2014 den Status als Beitrittskandidat vom Europäischen Rat verliehen bekommen. Der Kandidatenstatus ist eine Ermutigung dafür, dass die Reformbemühungen noch weiter intensiviert werden. Und er ist gleichzeitig auch eine Verpflichtung, die begonnenen Reformen auch zu einem Erfolg zu führen. Entscheidend ist ja nicht die Verabschiedung von Reformen, sondern die erfolgreiche Umsetzung. Mein Bericht lehnt sich also an die 5 Reformprioritäten an, die die Europäische Kommission Albanien ans Herz gelegt hat, um das Land reif zu machen für die nächste Stufe des Beitrittsprozesses, die Beitrittsverhandlungen. Und diese sollten möglichst bald beginnen, weil sie einen neuerlichen Anreiz für weitere Reformen sein werden. Die ehrgeizige albanische Reform der öffentlichen Verwaltung ist unerlässlich für eine erfolgreiche Umsetzung aller weiterer Reformen. Der Bericht geht deshalb ausführlich auf das neue Gesetz über den öffentlichen Dienst ein, dessen Umsetzung bereits begonnen hat. Albanien ist dabei, seine öffentliche Verwaltung zu professionalisieren. Und gleichzeitig geht es dabei auch um die Entpolitisierung der Verwaltung und die Bekämpfung von Korruption. Nicht nur ich selbst bekomme regelmäßig Post von albanischen Bürgern mit Anliegen zum Thema öffentliche Verwaltung. Nach meinen Gesprächen mit dem albanischen Ombudsmann weiß ich, wie viel seiner Arbeitszeit er sich ebenfalls diesem Thema widmet. Es ist daher umso wichtiger, den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des albanischen Ombudsmanns auch entsprechende Taten folgen zu lassen. Und das wollte ich zumindest anlässlich dieser Vorstellung des Berichts noch einmal unterstreichen. Ebenso wichtig ist es, die anstehende Reform der Justiz, deren Ziel es sein sollte, das Vertrauen der Bürger in das Rechtssystem ihres Landes zu stärken. Das albanische Parlament hat hierzu einen eigenen Ad-hoc-Ausschuss gebildet, der die Reformmaßnahmen der Regierung im Justizsektor begleiten soll. Der Bericht betont, wie bedeutend es ist, bei einer so zentralen Reform eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Stakeholdern zu schaffen. Hier ist eindeutig auch die konstruktive Mitarbeit der Opposition gefragt. Bei der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität kommt es darauf an, diese weiterhin auf allen Ebenen zu bekämpfen. Eine erfolgreiche Koordinierung der Bemühungen auf allen Ebenen und zwischen allen beteiligten Institutionen ist daher notwendig, ebenso wie ein entsprechend ausgebildetes Personal. Die albanische Regierung hat kürzlich den Beweis geliefert, dass sie in der Lage ist, groß angelegte Polizeioperationen zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität durchzuführen. Die bisherigen Erfolge müssen nun ausgebaut und durch einen umfassenden strategischen Ansatz erweitert werden.
Das sind alles wichtige Meilensteine auf dem Weg zum EU-Beitritt. Aber um Albanien fit zu machen für den EU-Beitritt, braucht es auch weiterhin nachhaltige Reformen. Das heißt, die positive Veränderung, zum Beispiel im Bereich der Korruptionsbekämpfung, die Veränderungen müssen für den einzelnen Bürger im Land auch tatsächlich spürbar werden. Und nachhaltige Reformen werden wiederum nur dann gelingen, wenn alle politischen Akteure sich konstruktiv daran beteiligen. Im Dezember sind Eduard Kukan und ich beide nach Albanien gereist, um uns dafür einzusetzen, dass die größte albanische Oppositionspartei ihre Mitarbeit im Parlament wieder aufnimmt. Mit Blick hierauf unterstreicht der Bericht auch, wie wichtig ein konstruktiver politischer Dialog und ein fairer politischer Wettbewerb um die besseren Ideen und Konzepte sind. In demokratischen Prozessen geht es ja nicht darum, immer einen Konsens zwischen Regierungsmehrheit und Opposition herzustellen. Das würde ja bedeuten, es gäbe ja gar keine richtigen Alternativen für die Wähler mehr. Aber es geht darum, Kompromisse herauszuarbeiten, die das Interesse der Bürger am besten vertreten, insbesondere wenn es um den Weg nach Europa geht. Das wird letztlich auch das Vertrauen der Bürger in die öffentlichen und demokratischen Institutionen des Landes stärken, und darauf bauen wir. Es ist außerdem wichtig, der albanischen Zivilgesellschaft eine starke Rolle im demokratisch-politischen Leben im Allgemeinen, aber auch im europäischen Integrationsprozess zu geben. Deshalb ruft der Bericht dazu auf, so bald wie möglich, und wir sind froh, dass jetzt Anfang März die erste Sitzung stattfinden wird, den Nationalen Rat für europäische Integration einzurichten bzw. die Arbeit zu beginnen. Dieser Rat sollte auf jeden Fall Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen und unabhängiger Institutionen in erster Linie gehören. Sie sollten beteiligt werden, und ihnen muss genügend Raum gegeben werden. Selbstverständlich geht der Bericht auch auf andere elementare Bereiche wie die religiösen oder interethnischen Beziehungen im Land, die Situation der Minderheiten, Medienfreiheit und gutnachbarschaftliche Beziehungen ein. Gerade im außenpolitischen Bereich und mit Blick auf die Beziehungen zu seinen Nachbarn finden Sie in meinem Bericht klare und lobende Worte. Albanien hat sich als ein konstruktiver Nachbar erwiesen, der aktiv zur Stärkung der regionalen Stabilität beiträgt. Er ist ein verlässlicher NATO-Partner und mit anderen im Kampf gegen Terror vorne dabei. Albaniens Weg zur EU-Mitgliedschaft wird nicht während eines Regierungsmandats einer einzigen Regierung vollendet werden. Dieser Prozess gehört keiner Partei, er gehört dem ganzen Land und seinen Menschen. Ich halte es für wichtig, dass die albanische Regierung bei allen Initiativen unterstützt wird durch uns, die den nationalen Konsens über das Ziel der EU-Mitgliedschaft stärkt. Deshalb stellt der Bericht an mehreren Stellen Möglichkeiten für eine stärkere Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure heraus und vergisst auch nicht, die interparlamentarische Zusammenarbeit zu erwähnen. Albanien ist auf sehr gutem Weg. Wir freuen uns über jeden konkreten Reformschritt, der dieses Land an die EU weiter heranführen wird. Und ich freue mich auf den ersten Austausch, auf die Ergänzungen und Verbesserungen meines Berichts durch die Schattenberichterstatter und auf weitere Diskussionen. Vielen Dank. Thank you very much. Now, Mr. Kukan, I would like you to try to stay within 2 minutes, if you can. But the shadow rapporteurs will have 2 minutes and a half. The others will have 2 minutes. So Mr. Kukan is shadow rapporteur together with Mr. Kyuchuk, who will speak later. So Mr. Kukan, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chairman. First, I would like to welcome the report and congratulate the rapporteur for his positive personal engagement in Albania. Also, I think that the European Parliament should keep close interest, systematic interest in the development of the country
and I'm glad that the main political groups could agree on common approach to the integration process of Albania. In my opinion, the report is quite balanced and points to the most important issues the country is facing. During the discussion on the amendments, I'm sure it will be possible to make it even better. Albania has received the candidate country status only last year, after the time of political tensions in the country. As a matter of fact, the confrontational politics had been one of the main obstacles for the country to move ahead in the process. Therefore, I am glad that the report stresses the importance of political dialogue, compromise solution, and necessity to improve political culture. This concerns both sides, both government and the opposition. Yet Albania, the EU integration is the area where both political camps have the opportunity to work together and by such cooperation really could speed up the process. It was also seen during the last political crisis the country was facing at the fall of the last year. It needs to be stressed that the major part of the political dialogue needs to take place in the institutions designed for these purposes. Therefore, in case of Albania, but also in some other countries in the region, we should be pressing for participatory political debates and discourage boycotts, either parliament or elections. Concerning the integration process, we should encourage our political partners to work more vigorously on the key priorities. It's good that the platform for the national dialogue on EU integration is going to start its work soon. Rule of law and fight against corruption and organized crime are still highly relevant issues. Reform of judiciary and especially its independence needs to be one of the priorities. The important several reforms, such as reform of public administration and administrative and territorial reform, need to be underlined in the report as well. I am aware that both of the reforms are politically contested in Albania, but I hope that at the end they will help the country to have better civil service and efficient public administration, which are the backbones of the integration process. I'll stop here and thank you very much. I thank you. Mr. Boștinaru, 2 minutes, please. Thank you, Mr. Chairman. Please allow me to speak in my Romanian tongue. With pleasure. Doresc să salut întâi de toate contribuția colegilor din Parlamentul European și a celor două grupuri, PPE și SND, la calmarea situației politice atât de tensionate și plină de confruntare cu un record de-a dreptul înfricoșător înainte. În al doilea rând, să salut și să subliniez angajamentul guvernului și nu voi menționa niciun nume și nicio afiliere politică, ci numele guvernului Albaniei, care a pornit o reformă administrativă care are puține precedente ca profunzime și curaj în crearea unei administrații publice profesionalizate. În al treilea rând, să salut angajamentul curajos al guvernului Albaniei prietene de a lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Dacă structurile de crimă organizată au hotărât să plaseze bombe în vecinătatea locuințelor unor înalți oficiali albanezi, înseamnă că lupta împotriva crimei organizate atinge chiar celulele de bază ale acesteia și acest lucru ar trebui să fie subliniat de către noi, Parlamentul European, și de către Comisia Europeană. În al treilea rând, doresc să menționez contribuția substanțială a Albaniei la cooperarea regională, demnă de o țară membră a Uniunii Europene. Când spun asta, mă refer la angajamentul curajos al guvernului Albaniei în a lansa dialogul politic cu toate statele din regiune, inclusiv vizita de poimine în țara mea, în România.
Ultimul lucru pe care aș dori să-l spun este că aceste eforturi trebuie să fie nu doar confirmate, ci și recunoscute de către Comisia Europeană prin deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei la Uniunea Europeană. Cred că acest lucru este posibil datorită realizărilor și reformelor din Albania, dar este necesar pentru credibilitatea procesului de integrare în Uniunea Europeană. Ca atare, I can only recommend, in the end of my speech, to open up the negotiations. It's equally a duty of the European Parliament and the Commission, and to put aside all clichés which were even recently flying around Albania with stupid connotation on the Muslim composition of this country. I reject it, and I fully welcome the efforts made by Albania. Thank you. Thank you very much. I was not aware that Romania is so close to English. Towards the end of the. Now, Mr. Tannock, please. He is a shadow rapporteur, so we have 2 minutes and a half. Thank you, Mr. Pascu, and I too join those from the point of view of the ECR, my group, in congratulating Albania on achieving candidate status for EU accession. It's already a NATO member state. Clearly there are many challenges it faces. Plan structures and their links to political parties and the polarization that's existed between the governing party, the socialists, and the opposition. But I think that Prime Minister Edi Rama seems to be doing a good job. It does have one issue which I think needs to be considered at the very least. Albania is a full member of the Organization of Islamic Conference, and I have to say, often the OIC does vote in bloc formation in the UN on certain human rights considerations. I think we need to take this into consideration as to what extent this may be a problem in the future in terms of CFSP alignments with the OIC, where they differ from those of the European Union. But I do welcome the fact that so far, particularly on the issue of the EU sanctions, Albania has aligned itself with the European Union vis-à-vis Russia. Unlike one or two other states, particularly in the Western Balkans. But on the issue of terrorism and fighting terrorism, there are reports in the media suggesting up to 500 Albanian, in inverted commas, fighters have gone to Syria and Iraq and joined ISIS. Now, I'm not entirely clear whether they come from Albania or from Kosovo or from the Albanian minority in Macedonia. I wonder whether Mr. Flickenstein raised this with the authorities when he was in Tirana. What measures are the government putting in place to prevent radicalization amongst their young people? What measures are they doing to monitor the flow of potential jihadi terrorists? What criminal laws are in place to arrest those on their return if they've committed atrocities and it can be proven, and so on? Because clearly this is a serious worry. If the numbers are as high as 500, as a proportion of the population, that would be a staggering proportion for a country of only 2 million people. Thank you very much. And now, Mr. Kushuk, for 2 minutes and a half. Thank you, Chair. Dear colleagues, first of all, I would like to congratulate the rapporteur, Mr. Fleckenstein, for the significant efforts in preparation of this accurate and balanced progress report on Albania. In light of this, in pre-accession negotiation, we must clearly recognize Albania's role for the national stability as the country in the only one from Western Balkan states that is full right NATO member. Albania has constructive and stable relations with its neighbors. Furthermore, its foreign policy it's in full compliance with the European Union's foreign and defense policy. It is vital to note that Albania has even joined European Union's economic sanctions against Russia. During the last year, in domestic politics, Albania has made some progress in meeting the political criteria for European Union integration. For the further course of reforms, the government and the opposition should ensure implementation of the political debate in the parliament. As regards to the economic criteria, Albania has made some progress in pursuit of a functioning market economy.
However, it has to accelerate structural reforms in order to cope with the competitive pressure on the common EU market. The report clearly highlights challenges that Albania is facing and some of the positive steps that government has taken to deal with them. The government has made progress in the reform of justice system, engaging the Venice Commission to increase the independence, accountability and professionalism of the judiciary. Over the past year, the country has demonstrated political will to fight corruption, which remains a major problem that eroding the statehood. It has managed to improve the legal framework, political coordination and monitoring at central level. However, corruption is widespread in many areas, including the justice system and the executive power, which particularly is a serious problem. In the conclusion, as the shadow rapporteur of ALDE Group, I want to draw your attention to the legal provisions country, to the principle of gender equality, which must be removed. It is necessary to strengthen the capacity of competent institutions for child protection and fight against forced child labor. Also, there is a need for measures to guarantee and defend the political, social and economic rights of all ethnic communities and minorities, to promote the social inclusion of Roma minority and other vulnerable groups. Thank you, Chair. Thank you very much. Mr. Epitideos, you have 2 minutes. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο εισηγητή να επενεί την κυβέρνηση της Αλβανίας για τις καλές σχέσεις που έχει δημιουργήσει με τις γειτονικές χώρες. Θα του υπενθυμίσω όμως 2 γεγονότα τα οποία δεν συνηγορούν υπέρ αυτής της απόψεως. Το πρώτο είναι ότι στην Αλβανία δρούν ορισμένες πολιτικές ομάδες υπό την ανοχή της κυβερνήσεως, οι οποίες πιστεύουν στη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. Έχουν επίσημες δραστηριότητες, συγκεντρώσεις, στο διαδίκτυο αναφέρονται και επιπλέον έχουν και σημαίες και παραστάσεις με το χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας. Υπενθυμίζω το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Σερβίας και Αλβανίας. Αυτές οι επεκτατικές βλέψεις των ομάδων εναντίον των γειτόνων της Σερβίας, του Κωσυφοπεδίου, της Φύρομ, της Βουλγαρίας αλλά και της Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι οπαδοί της Μεγάλης Αλβανίας διεκδικούν το εδαφικό διαμέρισμα της Υπήρου. Το δεύτερο περιστατικό που θέλω να αναφέρω είναι ότι η αλβανική κυβέρνηση καταπιέζει τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στη χώρα, κυρίως στην περιοχή της Χιμάρας, όπου δεν έχει αποδώσει τους τίτλους κυριότητος στους Έλληνες κατόχους γης. Η γη αυτή είχε δεσμευθεί από την κομμουνιστική κυβέρνηση όταν απεκατεστάθη η δημοκρατία και κατέπεσε αυτό το σύστημα, έδωσε την γη των Ελλήνων σε Αλβανούς υπηκόους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι Έλληνες να στερούνται της περιουσίας τους. Αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη στην έκθεσή του ο κύριος συγητής, αλλά και η Επιτροπή που ασχολείται με την έκθεση προόδου της Αλβανίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Preda, 2 minutes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să-l felicit pe raportor pentru calitatea textului prezentat. Aș vrea să spun de asemenea că raportul evocă în mod foarte elocvent progrese importante pe care le-a făcut Albania în ultima perioadă, în ultimul an, și felul în care clasa politică a înțeles să-și asume reformele, cum spunem noi atât de des. 2 chestiuni sensibile pe care vreau să le menționez aici: corupția, mai precis lupta împotriva corupției, și cred că aici se pot face foarte multe lucruri față de ce s-a făcut până în acest moment. Și de asemenea vreau să menționez chestiunea presei și situația delicată în care se află mulți dintre jurnaliștii albanezi. Trebuie să-i asigurăm de tot sprijinul nostru în activitatea lor independentă, atunci când e independentă, pentru că
din păcate, ca și în alte țări din regiune, politizarea presei e și ea o realitate. În fine, aș vrea să semnalez maturitatea de care au dat dovadă politicienii albanezi în decembrie și vreau să le mulțumesc colegilor noștri care au fost implicați în discuțiile de la sfârșitul anului. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Ms. Fayon, for 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to join the colleagues to congratulate Rapporteur for his engagement, and as well to use the opportunity to actually congratulate both as well Edward Kukan for what you have done last December to bring political actors back to the Parliament, and I think that was very important, especially knowing that the lack of political dialogue has been often a big problem in Albania. On the other hand, of course, I would like to congratulate, as a friend of Albania, a great progress country has done in the last months, and I think this year there is a window of opportunity to move country ahead, and I sincerely wish and hope that the accession negotiations would start as soon as possible, not lose the momentum. Many points have been raised, and I can just encourage the same to make greater efforts in reform of public administration, judiciary, fight against corruption at all levels, all the institutions. When the Ombudsman was mentioned, to ensure the great independence of the institution and include really the work of civil society and engage the non-governmental organization closer to legislative work. I would as well like to mention what colleague mentioned, radicalization in the country. I think it's important to discuss it, to debate it, to raise the awareness and to fight it not only in Albania but all over the region, as well in Europe. And when it comes to the situation of minorities that has been mentioned, I would like to emphasize that greater importance has to be done to improve the situation with minority, especially in the context not to endanger the visa-free regime for the citizens of Albania. This is often at stake, and we still know that there are some alarming numbers of the fake asylum seekers coming to the Western countries of Europe. Thank you. Well, thank you very much. Now, Mr. Jambaski, for 2 minutes. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, присъединявам се към поздравленията към колегата Флекенщайн по отношение на приготвения от него доклад. Абсолютно безспорен е напредъка на Албания и албанското общество по отношение на процеса на предприсъединяване към европейските институции, Европейския съюз. Достатъчно да се отбележи общата политика, която подкрепя Албания по отношение на външната политика на Европейския съюз. Аз бих обърнал, разбира се, внимание малко по-засилено на някои от точките в предложения доклад, като например тревогата във връзка с сигурността вследствие за връщането на бойците от чужбина. Съществува такава тревога. Може би там трябва да се обърне повече внимание и, разбира се, би трябвало да се обърне малко повече внимание на защитата на правата на националните малцинства. Ще направя съответните предложения в срока. Благодаря ви за вниманието. Well, thank you very much. Now, on the part of the Commission, Mr. Simon Nordiu to take the floor for 2 minutes. Sorry. Thank you very much, Chair. Let me begin by expressing on behalf of the Commission our thanks to the Rapporteur, Mr. Fleckenstein, for what we consider on our side a very well-balanced draft resolution. Let me also take this opportunity to echo on behalf of the Commission the thanks which have been expressed and the gratitude which has been expressed to both the Rapporteur and Mr. Kukan for their cross-party efforts in the Parliament that facilitated the political agreement that put an end to the parliamentary boycott by the opposition last December. And I think on our side we would underline that smooth implementation of this agreement is now crucial to guarantee the sustainability of EU-related reforms in Albania. And I think it's fairly essential that we try and find a way of ring-fencing the EU-related reforms from the rough and tumble of daily politics.
We also very much share the view expressed in the draft resolution that both the ruling majority and the opposition have a shared responsibility towards the Albanian citizens to continue with a constructive political dialogue in Parliament. Coming on now to the question of candidate status, it's clear that Albania's EU integration took a clear step forward with the granting of candidate status by the Council in June last year, and I think the draft resolution clearly recognises the progress made in Albania, but, and I think this is also very important, this is not a moment for complacency, and I think we very much welcome the fact that the draft text underlines that candidate status needs above all to be seen as an encouragement to intensify the reform efforts in Albania, and a lot still remains to be done to address the challenges under the key priorities, notably in the field of public administration reform, rule of law and fundamental rights. And here I think the resolution finds exactly the right tonality, stressing in particular the need for a comprehensive and inclusive judicial reform and the need to develop a solid track record in the fight against corruption and organised crime. I think this is key for Albania's EU integration future, and it's also key for us being able to positively sell the developments in Albania to our own citizens. Now, we are working very closely with the Albanian authorities to help them deliver in the implementation of reforms in the framework of both the high-level dialogue, but also the joint working groups on the key priorities. The last working groups meetings took place on the 5th of February, and I think this has allowed us to identify the clear steps forward to be taken. I'd like just in conclusion just to come to one particular point that Mr. Tannock raised, namely Albania's alignment to the EU's CFSP positions. I actually would say if one looks at the concrete figures from the last calendar year, 2014, Albania achieved a remarkable alignment of 100% to the EU CFSP positions, and this is, I think, actually a very strong asset of the country on its EU path. This includes on difficult issues such as the relations with Russia, and I'd also like to take this opportunity to highlight from our side that really Albania's positive engagement in regional cooperation really also warrants the praise that the resolution rightly gives. This is an essential element of the enlargement process, and long may it continue. Thank you very much. Thank you, Mr. Fleckenstein, please. Yeah, let me only make some short remarks for, first of all, what Mr. Tannock mentioned. Maybe we should have a look in that problem with the foreign fighters a bit more specific. On the other hand, I know even in Washington, in the State Department, the people really are very fascinated how strong the Albanian government is fighting terrorism. Secondly, Mr. Preda mentioned it's not first of all about media freedom, but it's about the freedom of journalists. And this is something where we also should have a look. Thirdly, the coexistence or the living together of the religious communities is something the people in Albania can really be proud of. And they should really export this as much as they can to other countries because it's a good example. Would be also a good example for the political class. And last point, about Greater Albania, they don't play a role in politics. They don't play a real role in society, and that's the reason why it should not play a role in my report. Thank you very much. Thank you very much. I would announce that the deadline for the amendments, 3rd of March, 18 hours. Thank you very much. Now we move on to the next report. Progress report on Bosnia and Herzegovina, and I'm asking Mr. Preda to take the floor. Merci, Président. Comme pour M. Fleckenstein, c'est aussi pour moi une première présentation du rapport, cette fois-ci sur la Bosnie-Herzégovine. Et donc, je vais tout d'abord
dire que le rapport de suivi présenté par la Commission européenne le 8 octobre dernier il y avait encore M. Füle, présentait une image assez sombre de l'évolution de la Bosnie-Herzégovine l'année précédente. Il y a eu même des voix qui disaient que c'était un no progress report pour ce qui était de l'évolution de ce pays. Je n'irai pas jusque-là, mais force est de constater que le cas de la Bosnie-Herzégovine est peut-être le plus difficile parmi les pays de l'élargissement et je ne regrette pas du tout de travailler sur ce cas extrêmement difficile. J'évoquerai d'ailleurs, pour commencer, quelques idées pour illustrer ces difficultés. Elles auraient normalement dû se trouver dans les considérants du projet de résolution que j'ai rédigé, mais à cause des limites qu'on impose sur la longueur du texte pour la traduction, j'étais obligé de laisser pour l'instant de côté tous les considérants. Il n'y a pas de considérants dans le rapport. Et donc, je vais introduire toute cette partie-là par des amendements. Et il s'agit tout d'abord de dire que l'absence de volonté politique a conduit à une stagnation économique et politique de la Bosnie-Herzégovine. Le processus d'adhésion s'en est aussi ressenti, étant paralysé par l'absence de coopération entre les entités et aussi par des attitudes ethnocentriques. Comme on le sait, l'architecture institutionnelle du pays est extrêmement complexe et inefficace en même temps, et l'incapacité des leaders politiques à trouver des compromis sur les réformes a sérieusement retardé tout progrès de la Bosnie. La corruption est restée très répandue et l'administration publique est toujours très fragmentée et la multiplicité des systèmes juridiques pose des défis presque insurmontables, les mécanismes de coopération avec la société civile restant elles aussi faibles. J'ajoute que les médias sont polarisés et les droits égaux ne sont pas assurés pleinement pour tous les peuples constitutifs. Je sais que ça va faire plaisir à nos amis croates qui ne sont pas là, mais ils vont certainement être informés. Et j'allais dire aussi, les droits égaux ne sont pas assurés pleinement pour tous les citoyens. Je vais en revenir. J'ajoute que 50% des revenus de la Bosnie-Herzégovine sont dépensés pour maintenir l'administration aux différents niveaux. C'est énorme. C'est énorme, j'insiste. Le pays se trouve d'ailleurs sur les dernières places en Europe, sur l'index de la Banque mondiale concernant la facilité d'entreprendre, de faire du business, ou sur l'index de perception de la corruption. Enfin, la Bosnie a le taux le plus élevé d'Europe pour le chômage des jeunes. C'est 59% pour la tranche 15-24 ans. 59, je répète, 59. Tout cela, ainsi que le mécontentement envers les élites politiques, a conduit à l'éclatement des manifestations en février 2014. Bon, il y a eu quand même des élections au mois d'octobre dernier et elles se sont bien déroulées. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour la deuxième fois consécutive, tout de même, le processus électoral a eu lieu sans que tous les citoyens puissent être candidats pour tous les postes à pourvoir. Moi, je n'ai pas oublié Sejdić Finci. Et je l'ai mis dans le rapport, d'ailleurs. 4 mois après les élections, on a avancé pour ce qui est de la formation des structures gouvernementales au niveau étatique où on devrait avoir le gouvernement formé pour le 11 mars. C'est la date annoncée ce jour même, ce matin. C'est la perspective donc la plus optimiste, le 11 mars. Donc on aura de cette manière-là 6 mois pour avoir un gouvernement, ce qui, je dirais, même en tenant compte des précédents, c'est extrêmement long. Je dois insister d'ailleurs sur la nécessité que la formation de toutes les institutions à tous les niveaux soit parachevée au plus vite pour qu'elles puissent commencer à travailler. Dans mon rapport, j'ai esquissé les points qui devraient être prioritaires pour que la Bosnie-Herzégovine puisse avancer vers l'adhésion. Il y a évidemment la question de l'établissement d'un mécanisme de coordination sans lequel le processus d'adhésion risque de rester bloqué, sans parler des conséquences pour l'allocation des fonds européens. Ensuite, les nouvelles autorités devraient, selon moi, faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue. J'ai d'ailleurs souligné cela à Sarajevo quand je me suis rendu. J'ai posé à tout le monde la question « Qu'est-ce que vous faites dans vos partis politiques
dans les institutions pour lutter contre la corruption. J'ai eu très peu de réponses, d'une manière générale à cela, mais je vais reposer la question. J'ajouterai d'ailleurs que l'efficacité et l'indépendance de la justice, la réforme de l'administration fragmentée, devraient également être abordées en priorité. La liberté des médias devrait être pleinement assurée, je l'ai mis dans le rapport d'une manière claire, et je termine tout de suite. La mise en œuvre des mesures prévues dans le pacte pour la croissance et l'emploi convenu en juillet 2014 avec l'Union devrait être un élément clé des réformes économiques. Le taux d'alignement modeste, Monsieur le Président, 52% avec les positions de l'Union dans la sphère des affaires étrangères est très préoccupant pour nous, membres très fidèles de ce comité, de cette commission. Je termine par l'élément le plus actuel, c'est la nouvelle approche de l'Union européenne à l'égard de la Bosnie. J'étais en contact régulier avec la haute représentante, Mme Mogherini, et le commissaire Hahn, que je félicite par ailleurs pour leurs engagements. Je pense qu'il est essentiel que la Bosnie reste une priorité de notre politique étrangère et je salue bien sûr le fait que la déclaration écrite demandée par la nouvelle approche a été souscrite par toutes les forces politiques de Bosnie. La haute représentante parlait même hier d'un moment historique. Pour ma part, je reste prudemment optimiste. Je m'arrête. Bon, promettre c'est noble, tenir c'est bourgeois. Bon, I would give now the floor to the shadow rapporteurs. And I would ask you to stay within 2 minutes and a half, the shadow rapporteurs. And the other colleagues who will speak afterwards, they will have 2 minutes. So this is the maximum of generosity which I can show under the Mrs. Fayon. So, Mr. Khan, you have the floor for 2 minutes and a half. I would like to congratulate Mr. Prada on his report, which focuses on all the most important issues such as judiciary reform, fight against corruption, media pluralism, and the need for socio-economic reforms and an inclusive and non-discriminatory education system. Both progress reports issued by the Commission and by the Coalition of Civil Society Organizations in Bosnia and Herzegovina concluded that no relevant progress has been achieved, leaving Bosnia lagging behind with its neighbors. Too much precious time was wasted on ethnical thinking, while no reforms were put in place, and growing discontent of impoverished and frustrated Bosnian citizens was taking place. Floods in the country added to their misery. Therefore, the new EU approach towards Bosnia is a new hope for the country. This week's vote on the joint commitment is a positive development and is now open a way for the Stabilization and Association Agreement to come into force. Early screening of chapters of the community acquisitions as well as the launch of accession negotiations would provide the best opportunity to exercise EU leverage over Bosnia and move forward with the necessary reforms. Addressing socio-economic needs of citizens must be the priority as manifested in the social protest of last year. Economic prosperity is, however, only possible if it is based on democratic and inclusive society and state. It is crucial to continue parallel with political reforms, the democratization of the political system, the promotion of gender equality, the abolishment of discrimination of minority and marginalized groups. Future steps need to include reforms of political system ensuring accessibility to all. Also, the socio-economic reforms must not undermine nor violate the fundamental labour and trade union rights. These must be protected. Written commitments haven't so far amounted to much in the political reality of Bosnia and Herzegovina. There is, however, a pressure for change coming from all sides, not only from the EU, but importantly from the citizens themselves, who, as the new actors, can hold the ruling political elites accountable. Transparency in the process of planning and implementation reforms is therefore crucial, and the civil society should be included in the reform process. Media, civil society and the judiciary should together provide robust scrutiny of the government of the day. I agree with the rapporteur that fight against corruption is an absolute priority. It affects all sectors, even health and education, exploiting the most vulnerable people. The S&D Group remains wholly and actively committed to Bosnia and Herzegovina being part of the European Union. Thank you. Thank you very much. Now, Mr. Tannock, 2 minutes and a half. Mr. Jambaski, okay. 2 minutes and a half. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Преда,
Поздравявам ви за този доклад. Той безспорно е най-трудния от гледна точка на това, че Босна и Херцеговина е изключително сложна и ситуацията в нея е изключително трудна за описване и за осмислене. Допреди малко говорихме за Албания и тогава давахме добрите примери. Сега обаче няма как да не се присъединя към опасенията, свързани с нивото на борбата с корупцията, което очевидно на всички изследвания и всички виждания. Няма как да не се изрази дълбока загриженост относно неефективността на съдебната система в страната. Още повече, че става дума за хармонизация на 4 различни правни системи. Разбира се, продължава да бъде проблем и държавната администрация и нейното функциониране, защото тя продължава да бъде и фрагментирана, и политизирана, и не особено функционална. Съществува и проблемът с огромния брой вътрешно разселени лица и бежанци в самата Босна и Херцеговина. Съществува и проблема с борбата с организираната престъпност и тероризма. Както известно, още от времето на гражданската война имаше поне 300 муджахидини останали на територията на Босна и Херцеговина. Известно ви е, че в Ислямска държава се формира Балкански батальон. Този Балкански батальон е попълнен в голяма част с бойци от Босна и в по-малка от другите западно-балкански държави, на чиято територия има мюсюлманско население. С цел предотвратяване на тази заплаха трябва да се обърне внимание на опасността от религиозна радикализация на територията. Съществува и проблема с свободата на медиите, разбира се, които не могат да функционират без така свободно и в условията на свободен пазар. Продължава да стои и въпросът с етническото и социално разделяне в самата Босна и Херцеговина. Видяхте и протестите, които бяха миналата година, те бяха социални. Така продължава да бъде и особен проблемът с нехармонизираната външна политика. Той пролича и в отношенията към Русия и в това, че всъщност различните общности водят различна външна политика. От тази гледна точка групата на ИСР ще изготви своите предложения и те ще ви бъдат предадени в законовия срок. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Mr. Radoš, 2 minutes and a half. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Uz sve probleme koji su navedeni, a s kojima se suočava Bosna i Hercegovina, ja ću naglasiti dva problema. Jedan je visoka razina međunacionalnog nepovjerenja u državi, a drugo je slab ili nikakav povratak prognanika, čak i daljnje iseljavanje manjinskih zajednica, čime se ne samo legalizira, nego nastavlja etničko čišćenje koje je započeto tijekom rata i naravno silom. No najveći problem Bosne i Hercegovine je nedostatak unutarnjih snaga i volje za promjenama. Ja naravno pozdravljam cjelovitost i objektivnost izvješća gospodina Prede. Pozdravljam naravno odluku Europskog vijeća koje se 15. prosinca ozbiljnije odlučilo baviti Bosnom i Hercegovinom, ali posebno pozdravljam paragraf 4 ovoga izvješća o potrebi uspostavljanja koordinacijskog mehanizma i držim da su vrlo istinite stavovi izvješća koji kažu da bez toga će proces pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji ostati blokiran zbog trenutne nefunkcionalne organizacije države. To je velika istina i zato je važno da Europska unija uspostavi taj koordinacijski mehanizam, jer promjene u Bosni i Hercegovini mogu doći ovoga časa samo odozgo ili odozdo. Naravno, promjene odozdo su opasne i zato je važan puni angažman Europskog parlamenta i naravno ostalih tijela Europske unije u pogledu Bosne i Hercegovine. No, glavni zadatak koji treba učiniti u Bosni i Hercegovini je zapravo promjena temeljne strukture države, a to znači promjena Ustava. Bez toga će teško postići bitne promjene ukupnog političkog stanja u Bosni i Hercegovini, a te promjene Ustava trebaju ići prema većoj nadležnosti i jasnijim ovlastima državnih tijela, ako hoćemo da to bude jedna država, a ne dvije zasebne države. To mora voditi prema pojednostavljenju upravne organizacije države koja je nefunkcionalna i ne može tako masovna i velika niti biti efikasnija nego što je danas
i naravno povećanje ovlasti lokalnih i regionalnih jedinica kao instrument zaštite prava manjinskih nacionalnih zajednica. U tom smislu trebaju ići ustavne promjene bez kojih je teško očekivati poboljšanje ukupne političke situacije u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepa. Thank you very much. Mr. Kozo, for 2 minutes and a half. Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar agradeciendo al señor Preda por el trabajo realizado. Siempre digo aquí que lo cortés no quita lo valiente, y por el texto propuesto. Se trata de una propuesta de resolución de la que, por lo menos, puedo decir que anima a iniciar un debate sobre la política de la Unión Europea hacia Bosnia. Sin embargo, aquí viene el pero. Este debate no está presente en la resolución. El posicionamiento adoptado es atemporal. Da igual lo que pase en Bosnia, da igual lo que hagan los bosnios o da igual que la Unión Europea o sus Estados cambien. Seguimos impulsando posiciones que están fuera de la realidad y que no dejan de representar una aspiración todavía presente en las élites europeas, la de mantener una relación colonial con los Balcanes. Es paradigmático y revelador un pasaje de la resolución que reza, y leo textualmente, el Parlamento Europeo urge a los nuevos líderes a llegar a la gente, a atraer a la sociedad civil y dar respuestas responsables e inmediatas a sus preocupaciones legítimas. Cierro cita. Y yo me pregunto, si no responden las élites de la Unión Europea o de la mayoría de los Estados ante sus pueblos en estos términos, ¿por qué habrían de hacerlo los de Bosnia? Y la respuesta es fácil. Lo que subyace a esta resolución es el ansia de controlar y tutelar un cambio político que va a ser imparable. Mientras esta Comisión y este Parlamento se rasgan las vestiduras por la organización disfuncional e ineficiente de Bosnia, por la corrupción, por el crimen organizado, por la segregación étnica, todo ello promovido por líderes apadrinados por las élites europeas, pues bien, lo que pasa es que los bosnios ya se han cansado. Desde febrero del año pasado tenemos noticias de levantamientos populares en Bosnia que están hartos, en 3 idiomas, como decían jocosamente sus pancartas, de divisiones sectarias impuestas, y están hartos también, en 3 idiomas, del gobierno de una mafia apadrinada por Washington y Bruselas que rige sus tiempos desde la guerra, sus vidas desde tiempos de la guerra. ¿Ustedes creen que en los plenums que organizó el pueblo el año pasado en Tuzla, en Seniša, en Sarajevo, los bosnios hablaban de la Unión Europea? ¿Creen que la discusión era sobre la entrada en vigor del Tratado de Asociación y Estabilización o sobre el instrumento de preadhesión? Pan, igualdad, democracia, futuro y dignidad es lo que pedían y lo que quieren hacer ahora para construir una nueva sociedad. Lo que pasó, estimados colegas, es que la democracia alcanzó ya a las élites bosnias. Les llegó su hora. Y lo que pasa es que la Unión Europea no ha querido enterarse de que los que son parte del problema no pueden ser parte de la solución. Los que han promovido la división étnica, religiosa y sectaria no pueden dar lecciones de reconciliación y democracia. Solo los bosnios decidirán su futuro. Muchas gracias. Thank you very much. Mr. Soltes, for 2 minutes and a half. Spoštovani gospod predsednik, hvala za besedo. Najprej bi se seveda želel zahvaliti poročevalcu gospodu Predi za opravljeno delo in odlično napisano poročilo, ki je dobro strukturirano, jasno in konkretno in odraža na nek način stanje v Bosni. Je pa res, da se situacija v Bosni kar hitro menja in včasih se zdi, da je treba poročila kar hitro tudi spreminjati in dopolnjevati. Tisto, kar bi želel te hitro povedati, je to, da seveda se strinjam z večino že povedanega, zlasti kar se tiče vladavine prava, korupcije, organiziranega kriminala. Dejstvo je seveda, da je Bosna skupnost, kjer ni lahko uveljaviti vse te temeljne principe, tudi vladavine prava, in da verjetno čudežev tudi v kratkem ni mogoče pričakovati. Je pa dejstvo, da seveda bo pomemben korak naprej lahko dosežen tudi, če bo Bosna tisti igralec v regiji, ki bo tudi ekonomsko lahko naredila korak naprej. Zato se mi zdi v tem delu vloga Evropske komisije in tudi Evropskega parlamenta izjemno pomembna. In tudi zato se mi zdi pomembno poudariti to vprašanje preferenčnega sporazuma,
ki ga Bosna zaenkrat ne želi obnoviti oziroma podpisati in tudi zaradi pritiskov, ki jih za to doživlja. Seveda tu v tem delu je potrebno najti kompromis, da to dodatno še ne ošibi ekonomijo, ki ni najboljša in lahko državo pahne še korak nazaj. In mislim, da je ravno ekonomija oziroma ekonomski del tisti, ki lahko pomembno vpliva, da se s časoma uveljavi tudi Bosna kot država prava in zaupanja vredna, kar se tiče tudi njenih državljanov, ki morajo verjeti v lastno državo. Izražam pa zaskrbljenost nad položajem manjšin in LGTB skupnosti in pa seveda svobode govora in izražanja medijev, zlasti glede tega, da se sprejmejo tudi nekateri zakoni, ki omejujejo to svobodo tudi preko svobodo komunikacije preko socialnih omrežij. Predvsem pa se mi zdi, da je naša naloga poiskati tisti način, ki bo omogočil Bosni tudi ta ekonomski preboj. Hvala. Thank you very much. Now we move to the other speakers for 2 minutes each, and I'll start with Mrs. Petir. So you have the floor for 2 minutes. Yes, sorry. Pozdravljam rezoluciju o Bosni i Hercegovini i smatram da je put u euroatlantske integracije izrazito važan za Bosnu i Hercegovinu, jer će se reforme pozitivno odraziti i na jačanje demokratskih institucija, ali i na stvaranje pretpostavki za gospodarski razvoj. Svim srcem se zalažem za europski put Bosne i Hercegovine, a za to je nužno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, Srba i Hrvata, i smatram da to treba biti sastavni dio rezolucije. Za građane Bosne i Hercegovine najvažnije je da imaju uređenu i funkcionalnu državu koja je njihov servis, u kojoj su jednakopravni i gdje se poštuju njihova prava, što danas nije slučaj. Čini se da je Bosna i Hercegovina nekima majka, a drugima maćeha, i zato posebno pozivam na osiguranje prava i punu zastupljenost hrvatskog naroda. Želim vam skrenuti pažnju na trajnu i nedopustivu diskriminaciju Hrvata kao konstitutivnog naroda u entitetu Republike Srpske, ali i u mnogim općinama Federacije Bosne i Hercegovine. Njihova osnovna ljudska prava se krše, među kojima je pravo na vlastiti dom i dostojanstven život u vlastitom rodnom kraju. S područja entiteta Republike Srpske protjerano je 95% hrvatskog stanovništva koje se u najvećoj mjeri nije vratilo u svoj rodni kraj jer im za to nije osigurana pravna materijalna pomoć, a ni fizička sigurnost, što je rezultiralo doslovnim iskorjenjivanjem hrvatskog autohtonog stanovništva iz tog dijela Bosne i Hercegovine. Takav egzodus jednog naroda i s njim izbrisane prisutnosti vjerske i kulturne tradicije tog naroda mjerljiv je sa tragedijama koje pratimo u zemljama poput Sirije i Iraka. Smatram da je rezolucijom potrebno pozvati Bosnu i Hercegovinu na poštivanje međunarodnih ugovora i konvencija kada se radi o pitanjima zaštite okoliša. Kao primjer kršenja tih propisa navodim kontinuirano prekogranično onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu zbog rada rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, pri čemu se građanima Slavonskog i Bosanskog Broda krši pravo na čist zrak i zdravlje. Jednako tako moram upozoriti na nepoštivanje međunarodnog ugovora koje je dovelo do ugrožavanja složenih ekoloških sustava u slivu rijeka Neretve i Trebinščice. Hvala lijepo. Thank you very much, Mr. Pizzula, for 2 minutes. Thank you, Mr. President. Čestitam kolegi Predi na nacrtu rezolucije, ali na tonu njegove uvodne rasprave. Jučer u BiH parlamentu usvojena je deklaracija o reformama i to je svakako dobra vijest, ali su već rezultati prošlogodišnjih parlamentarnih izbora trebali sami po sebi predstavljati za pobjednike tih izbora obvezu najvišeg političkog reda. Izvan Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme se zaista pojavilo mnogo inicijativa o tome kako u toj zemlji dokinuti stagnaciju. Jednaku razinu entuzijazma za europski put Bosne i Hercegovine, kojeg demonstriraju različite institucije i pojedinci u Europskoj uniji, trebaju pokazati i odgovorni u Hercegovini. U nacrtu rezolucije čitamo EU rethinks its approach to BNH, ali novo izabrane vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju promijeniti odnos prema europskoj budućnosti zemlje.
To će biti moguće ako takva budućnost bude utemeljena na konsenzusu postignutom u Bosni i Hercegovini, a ne bude nametnuta izvan Bosne i Hercegovine. Za razliku od prošlogodišnje rezolucije o napretku Bosne i Hercegovine, koja je bila isključivo katalog propusta, ovaj nacrt sadrži jednu jasnu notu motivacije za provedbu ozbiljnih reformi koje se više ne mogu odgađati. Pozdravio bih kombinaciju ove otvorene podrške uz otvoreno nabrajanje reformi bez kojih Bosna i Hercegovina ne može dobiti propusnicu za iduću etapu integracije. To su rješavanje socijalnih i gospodarskih pitanja, jačanje pravne države i neovisnosti pravosuđa, uspješna borba protiv korupcije, ali na visokoj političkoj razini, veća otvorenost civilnom društvu, poticanje angažmana mladih, kao i matično mjesto svih reformi u Bosni i Hercegovini, rad na promjenama dotrajalog ustavnog okvira. Svakako podržavam osnivanje djelotvornog mehanizma koordinacije svih EU poslova u Bosni i Hercegovini, ali smatram jednako važnijim održavanje koordiniranog, jedinstvenog i dosljednog pristupa svih relevantnih tijela Europske unije tokom praćenja provedbe obnovljenog pristupa Bosni i Hercegovini kao prioritetu zajedničke vanjske politike. Tim prije jer je današnja Bosna i Hercegovina zemlja opterećena krizom koja generira jedno gotovo bizarno ustavno uređenje, improvizacija koja je doduše zaustavila razoran rat prije 20 godina, ali posijala sjeme nefunkcionalnosti, neravnopravnosti i nepravde. Hvala. Thank you very much. Mr. Kukan for 2 minutes. Thank you. I would like to start saying that you are a generous chairman, Mr. Paško. Thank you. Yes, the second one, I would like to congratulate the rapporteur on his first report on Bosnia and Herzegovina, and I hope that this complex country will continue positively challenge him in the future. The fact is that Bosnia and Herzegovina has not advanced much in the last 5 years. It is still diplomatic wording. Yet October 2014 elections have given us a reason to be a little more optimistic. Things seem to be moving forward. Bosnia and Herzegovina is really very high on the EU agenda with the new approach. That was shown, among other things, by the fact that High Representative Mogherini visited the country for the second time just yesterday, following the joint visit with Commissioner Hahn 3 months earlier. It is good that numerous political bodies were formed. I believe that now is the right moment for the political leaders of the country to renew the socialist contract with their citizens. Complex problems require complex solutions and also require tailor-made approaches in solving these problems. Socio-economic issues are at the forefront of our new approach. Next, we hope for the SAA to be fully implemented, and in the future, long overdue Sejdic-Finci ruling needs to be implemented as well. We simply should not forget about it. My general observation in the end is that we have to strive for the EU positive presence in Bosnia and Herzegovina. There is substantial work ahead there, but the stars seem to be aligning in a new momentum. And at the end, I would like to see an inclusive, economical and socially developed Bosnia and Herzegovina. Its citizens have been waiting for it for too long time. Thank you. Thank you very much. Mrs. Fayon, for 2 minutes. Thank you very much. I would like to congratulate as well to Rapporteur, and as a lot has been said, I of course share the concerns, criticism, and as well the goodwill of Rapporteur and all our colleagues to help Bosnia and Herzegovina, but I want to remain an optimist for these 2 minutes, especially after the visit and a lot of frustration in the past coming from the country and the lack of progress and lack of credibility. What happened yesterday in Bosnia and Herzegovina I see as a historic opportunity for the country, and therefore this news is extremely important, especially for the citizens. And the written commitment of Bosnian presidency to undertake the necessary reforms in the framework of the accession process
is extremely important. I sincerely hope that the political leaders in the country will take their responsibility and continue with concrete steps. We don't want and we don't need to see the political mistakes from the past. I know it will not be easy, the future path towards the European Union, the implementation of all the reforms, but Bosnia and Herzegovina can and must continue, and we will try to do our utmost to help on this way. Well, thank you very much. Mr. Preda, for conclusions. Brièvement, parce que je ne partage pas à 100% l'optimisme de notre collègue Tanja Fajon, je crois qu'il existe des opportunités, mais qu'on peut aussi rater les opportunités. Et j'espère qu'on aura, comment dirais-je, une vitesse plus grande des processus politiques en Bosnie. Maintenant, je voudrais dire mon opposition à ce que notre collègue Kouso Permoy vient de dire sur la mafia, je cite, locale qui est soutenue par Washington et Bruxelles. J'attire très respectueusement votre attention sur le fait que Bruxelles, c'est aussi vous, en tant que membre du Parlement européen. Je crois que vous venez justement d'argumenter, comme les autres collègues, contre ces mafias locaux. Maintenant, je partage la perspective de M. Soltes, qui dit que les miracles ne sont pas possibles. Effectivement, je crois que ce qu'on attend de la Bosnie, c'est des efforts et non pas qu'ils attendent, eux, les Bosniens, qu'ils attendent, eux, des miracles. Donc, on est justement au cœur du problème. Il faut se mettre au travail parce que, comme je l'ai dit, ils ont mis 6 mois pour négocier et pour plus de 2 semaines pour dire qu'ils sont d'accord avec l'engagement écrit. C'est un temps trop long. On vit maintenant au XXIe siècle et non pas au XVIIIe siècle. Donc on a une vitesse supérieure dans les processus politiques. J'en termine en me référant à ce que M. Radoš, Mme Petir et M. Picula disaient sur les changements constitutionnels. J'attire très respectueusement leurs attentions sur le fait que la nouvelle initiative, justement, met les changements constitutionnels un peu plus tard, un peu sur un second plan. Et donc, je trouve que maintenant, il n'est pas question des changements constitutionnels. J'exclus pas la possibilité que des acteurs politiques bosniens, y compris avec l'aide de certains États membres, pourquoi pas, ce ne serait pas la première fois, pourraient penser à ça, à pousser vers des changements constitutionnels pour de nouveau bloquer les réformes politiques et sociales. J'exclus pas ça, mais je trouve que maintenant, ce n'est pas le temps pour des débats constitutionnels. D'autant plus que, pour reprendre le thème de M. Kukan, on est plutôt dans une logique de renouvellement du contrat social. Et pour reprendre les termes rousseauistes, on n'est plus à l'état de nature pour délibérer sur la construction du souverain et pour trouver de nouvelles règles qui répondraient à toutes les exigences des entités, comme on l'a dit. Dayton n'est pas, la modification de Dayton n'est pas une priorité maintenant. Donc, je crois que le temps est maintenant pour des engagements concrets, pour des réformes concrètes qui visent le bien public, le bien des citoyens. Et c'est dans ce temps-là que j'ai compris la référence que M. Kukan faisait à ce contrat social. Voilà. Merci infiniment de votre attention et j'attends avec beaucoup d'intérêt les amendements. Merci. Well, thank you very much. Before we conclude this subject, Mr. Simon Nodu from the European Commission indicated that he would like to speak. So, just a couple of very it's brief... not automatic. We should be informed, you know. So. Just a couple of brief words, Chair, and thank you very much. And let me just reiterate, as with the previous reports, our congratulations to the rapporteur, Mr. Preda, for his report.
What I just wanted to perhaps do is take an opportunity just to update you following the developments yesterday as what may be the next stages in Bosnia's relations with the EU, because I think that's an important element. Now, clearly yesterday, the endorsement by the Bosnia and Herzegovina's Parliament of the written commitment is a key step to unblocking the country's EU integration path. And I think it's also, finally a sign of hope to the Bosnian citizens that now the necessary reforms may begin to help them achieve their own ambitions for EU accession. And perhaps next year we won't need to be talking about a progress report when one struggles to reconcile the title of the report with the content, but we might actually truly be able to have a progress report documenting progress that has been achieved. Now, the EU, including the Commission, remains very strongly committed to support Bosnia and Herzegovina on its EU integration path, and that was one of the key messages that the HRVP, Mrs Mogherini, set out in her address to the Bosnian Parliament yesterday following its vote. Now, this truly can be a historic moment because, in line with the Council conclusions of December 2014, it is expected that the next stage will be for the European Council to take the EU Council to take a decision on the entry into force of the SAA between the EU and Bosnia, and a decision that's 7 years, let's recall, 7 years after the SAA was signed. And this would mean that not only do I believe we have a tool for unleashing the magnetic force of the accession process to drive forward reforms in Bosnia, but it also creates the possibility for political dialogue in a formal setting at a ministerial level, because it will create an SAA Council. Now, at the same time, I think it's also important we don't abandon the need to carry on our engagement with Bosnia and support the new Bosnian authorities into concretely addressing the outstanding serious socio-economic challenges that the country faces. If one looks at figures such as youth unemployment, this is a daunting challenge that is faced. And I think one thing that Commissioner Hahn particularly intends to do here is step up the cooperation with all other international stakeholders, particularly the international financial institutions, to ensure that we can now build on the positive EU integration dynamic that the developments of yesterday should be able to offer. So I wanted to make that point because I think from a rather negative progress report, we have seen very positive developments in the last few weeks. Thank you. Well, thank you very much. I would like to inform you that the deadline for the tabling of amendments is 5th of March, 12 o'clock, noon. We move now to the last item on our agenda, which is the suspending of application with regard to Bosnia and Herzegovina of the European Union Stabilization Association process. And this is a report which is being done also by Mr. Preda. So, Mr. Preda, you have the floor. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je voudrais assurer M. Saint-Momordu que le dernier point qu'il a soulevé, c'est dans notre rapport, c'est déjà une partie de notre texte. Pour ce qui est de cette matière, la proposition législative présentée par la Commission européenne au mois de juin 2014 est finalement assez simple. Elle vise à modifier le règlement 1215 de 2009 instituant des préférences commerciales autonomes en faveur des pays et territoires des Balkans de l'Ouest participant au processus de stabilisation et d'association sur 3 points principaux. Je vais les énumérer. Premier point, l'extension de ces préférences commerciales pour une période supplémentaire de 5 ans jusqu'au 31 décembre 2020. Cette proposition doit évidemment être accueillie favorablement. Avec les accords commerciaux bilatéraux conclus avec ces pays, les mesures commerciales autonomes soutiennent l'intégration économique dans l'Union et partant sont un élément important pour assurer la stabilité politique et le progrès économique dans les Balkans de l'Ouest. Par rapport à cette région, notre but ultime est, je le souligne, l'adhésion de ces pays à l'Union. Deuxième point, l'introduction d'une clause droits de l'homme permettant la suspension des préférences commerciales en cas de violation des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Troisième point,
suspension des préférences commerciales à l'égard de la Bosnie-Herzégovine si d'ici la fin de l'année, aucun accord n'est trouvé avec l'Union pour ce qui est de l'adaptation de l'accord intérimaire sur le commerce et les questions liées au commerce suite à l'adhésion de la Croatie. Dans mon avis, je me suis concentré uniquement sur les aspects qui relèvent de la compétence de la Commission des affaires étrangères. À part un amendement plutôt technique qui prend en compte les évolutions enregistrées depuis la présentation et la proposition législative par la Commission européenne, à savoir l'initiation de l'accord de stabilisation et association avec le Kosovo, j'ai présenté 2 autres amendements qui ont trait à la formulation de la clause droits de l'homme. J'ai estimé qu'une clause droits de l'homme formulée de façon négative, c'est-à-dire l'abstention des pays concernés à violer de façon substantielle et systématique les droits de l'homme, était inappropriée. Ayant vocation à adhérer à l'Union européenne, les pays des Balkans de l'Ouest sont soumis à une obligation positive de respecter les droits de l'homme, les libertés fondamentales et les principes de l'état de droit, conformément aux critères de Copenhague. On ne veut pas que ces pays respectent plus ou moins les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'état de droit. On ne doit pas être prêt à introduire, autrement dit, des distinctions et des degrés de ce qui est tolérable en matière de violation des droits de l'homme. Au titre des critères politiques de Copenhague, sur ce point, la seule mesure de la capacité à rejoindre l'Union doit être le respect des droits de l'homme. La formulation que je propose se rapproche de celle qui a été utilisée l'automne dernier dans un instrument similaire concernant l'Ukraine. Et je ne vois pas pourquoi, dans une législation concernant les pays des Balkans occidentaux, des pays qui sont très proches de nous, on s'inspirerait de la clause droits de l'homme contenue dans le texte sur les préférences commerciales exceptionnelles accordées au Pakistan, parce que c'est le cas. Donc, pourquoi le Pakistan et non pas l'Ukraine? Moi, je dis qu'il faut se rapprocher dans l'esprit de cette réglementation de ce qu'on a fait pour l'Ukraine. Je suis d'accord avec la Commission européenne qu'on devrait avoir plus de clarté et de cohérence dans la façon dont les clauses droits de l'homme apparaissent dans les instruments législatifs sur les préférences commerciales et j'espère que notre Commission pourra s'y pencher, par exemple, par la réalisation d'une étude. Je termine en disant que je voudrais faire 2 remarques d'ordre plus général. Pour ce qui est tout d'abord de la question de la suspension des préférences commerciales à l'égard de la Bosnie. Comme rapporteur du Parlement pour ce pays, on vient de discuter, cette perspective ne me réjouit guère, mais j'espère qu'un accord sera trouvé d'ici la fin de l'année en profitant de l'impulsion positive donnée par la nouvelle approche de l'Union à l'égard de la Bosnie. Ensuite, concernant le rôle du Parlement européen, dans mon avis, j'ai attiré l'attention sur le fait que nos prérogatives devraient être pleinement respectées pour ce qui est de la décision de la suspension des mesures commerciales. Le rapporteur de la commission INTA, M. Bettini, avec lequel j'ai eu un excellent dialogue et une très bonne coopération tout au long de la procédure, a demandé dans son rapport l'introduction d'actes délégués sur ce point. Merci infiniment de votre attention. Thank you very much. Now we have the rapporteur who is Mr. Khan on S&D, but is also Mr. Bettini. Yes, so Mr. Bettini, you have the floor. Si sente? Sì. Signor Presidente, colleghi, grazie di questa possibilità di collaborare nella discussione alla opinione dell'onorevole Preda. Io ho presentato il rapporto nella Commissione INTA, un rapporto in riferimento alla presentazione da parte della Commissione di una modifica del regolamento del 2009. Non riassumo tutte le questioni perché in parte le ha accennate anche l'onorevole Preda. Io mi trovo d'accordo con l'ispirazione dell'opinione dell'onorevole Preda, sottolineo 2 aspetti, nel mio rapporto ho sottolineato 2 aspetti. Il primo aspetto riguarda le misure commerciali concrete. Io penso che la proposta della Commissione, da questo punto di vista, di una sospensione il 1 gennaio del 2016 delle preferenze commerciali per la Bosnia, qualora non si trovasse un accordo, cioè la Bosnia non fosse disponibile ad una modifica
in riferimento alla situazione cambiata dovuta al fatto che la Croazia è entrata nell'Unione Europea, questo dispositivo di sospensione lo ritengo ragionevole. Naturalmente mi auguro con tutte le mie forze che invece si trovi un accordo, e questo accordo, questa sostanza di questo accordo deve essere che nulla deve cambiare per la Bosnia negli scambi commerciali se non il fatto che si deve aggiungere gli scambi commerciali precedentemente che ci sono attualmente tra la Bosnia e l'Unione Europea, quella parte degli scambi commerciali negli scambi tradizionali tra la Croazia e la Bosnia che c'erano prima dell'entrata della Croazia nella Bosnia. Quindi ci deve essere una fotografia della situazione antecedente. Però la cosa che mi interessa di più è sottolineare il fatto politico. Perché? Perché io credo che noi dobbiamo inserire questa discussione sulle questioni commerciali ad una novità politica, che è quella del fatto che la Bosnia per la prima volta, grazie anche all'iniziativa della Commissione europea, davvero si sta incamminando sulla prospettiva di una adesione all'Unione. È una prospettiva difficile, la Bosnia sta in una situazione, in una condizione difficile, però io penso che per la prima volta ci sia stato un atto storico, che è quello di approvare nel Parlamento della Bosnia un documento sottoscritto dai leader politici che va in questa direzione, che accetta le riforme per arrivare a quel traguardo, che accetta i valori e i principi e diciamo le prove che sono necessarie per raggiungere quel traguardo. Io credo che questo sia dovuto ad una novità, al fatto che il nostro approccio è anche cambiato. Noi abbiamo un po' rivoltato la piramide, non abbiamo più chiesto alla Bosnia subito le prove più difficili, ma abbiamo invece incalzato perché si andasse concretamente, si incominciasse a fare qualcosa di concreto partendo dai passi possibili. E questi passi possibili ieri hanno avuto, sono stati confortati da un atto di volontà politica davvero molto molto importante. Non ce la fa da sola la Bosnia ha bisogno di un aiuto e questo aiuto per risollevarsi e per risolvere o incominciare a risolvere quei grandi problemi di cui tutti hanno parlato non può che venire da noi. D'altra parte l'Europa ha un interesse in quella. Noi abbiamo già come Europa tanti fronti. Abbiamo il fronte ucraino, abbiamo il fronte della Libia, abbiamo tante questioni sui quali rilanciare un nostro ruolo per cercare di risolvere problemi giganteschi. Non credo che abbiamo bisogno anche lì nel cuore dei Balcani di un contenzioso, di una situazione di disagio che può anche andare in direzioni davvero non auspicabili. Quindi ecco, il rapporto si basa su questo equilibrio. Da una parte misure sulle misure commerciali, sul contenuto di merito, l'equilibrio di spingere la Bosnia a considerare che le regole sono uguali per tutti e che non si può avere un danno per altri paesi o per la stessa Unione Europea se non si praticano, non si pratica quell'adeguamento che è stato accettato da tutti gli altri paesi dei Balcani, ma dall'altra parte che tutto questo non è una sanzione ma è una spinta ad andare avanti sulla direzione giusta, che è quella della prospettiva europea, peraltro condivisa, secondo i sondaggi, dall'80% dei bosniaci. Quindi io non credo, qui mi riferisco ad un intervento che è stato precedentemente fatto, e non credo che i cittadini bosniaci vedano l'Europa come l'Europa dei plutocrati pronti a massacrarli, ma anzi nei loro cuori c'è una speranza di poter far parte della comunità europea per rendere duraturo, non solo possibile, ma duraturo, forte e profondo il loro rinnovamento. Grazie. Thank you very much. I'm asking now Mr. Jambaski to take the floor for 2 minutes, please. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще се постарая да се вместя в необходимото време. Като докладчик в сянка от името на ЕКР изразявам позицията на моята група, че Босна и Херцеговина спешно трябва да ратифицира споразумението за търговските преференции, както е необходимо, особено след влизането на Хърватска в Европейския съюз. Информираха ме, че днес на среща на Инта
А Комисията за международна търговия, мнозинството от членовете предпочита да се приложи и да се гласува клаузата за правата на човека, така както е предложена от Комисията. По принцип, ИСР подкрепя идеята и я споделя Европейския парламент да има засилени правомощия при замразяването на търговските преференции в случаите, когато става дума за нарушаване на клаузите на човешките права. Това може да стане чрез промяна в действащото законодателство от страна на Комисията. Това са нещата, които искам да споделя с вас. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Mr. Radoš for 2 minutes, please. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja pozdravljam produženje preferencijalnih sporazuma o trgovini sa 6 zemalja Zapadnog Balkana. To tim zemljama, pogotovo u uvjetima krize, puno znači i sigurno će doprinijeti i njihovom približavanju Europskoj uniji generalno, ali svakako i njihovoj gospodarskoj održivosti. Žao mi je naravno što Bosna i Hercegovina nije u tome režimu, nego što je taj postupak preferencijalne trgovine trebala regulirati privremenim sporazumom, ali se nadam da će novi pristup koji je Europska unija usvojila i pozitivne promjene o kojima smo malo prije govorili u Bosni i Hercegovini doprinijeti do tome da se klauzula o ukidanju tog privremenog sporazuma sa 1.1.2016. godine neće ostvariti, da će do tada Bosna i Hercegovina postići sporazum sa Europskom unijom u pogledu pristupanja Hrvatske i da će uostalom doći i do aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a ne samo dakle toga privremenog sporazuma. To je moja dakle vrlo uvjerena nada. Želio bih na kraju i pozdraviti promjenu u izričaju u kojem slučaju će dolaziti do suspenzije toga sporazuma. Naime, prije je stajalo da u slučaju ponovljenih i sistematskih kršenja ljudskih prava, temeljnih principa demokracije, sada je to izostavljeno. Mislim da su te zemlje u razvoju kada se može od njih očekivati da svako kršenje temeljnih demokratskih prava treba biti uvjet za suspenziju ovoga sporazuma, a jednako tako pozdravljam pozitivnu formulaciju amandmana u članku 2 koji govori o tome da treba respektirati, a ne da treba kazniti izostanak respektiranja poštivanja ovih temeljnih prava. Hvala lijepo. Well, thank you very much. Now, Mr. Khan, please. 2 minutes. Thank you, Chair. I would like to thank the Commission for its proposal and Mr. Preda for his work on the opinion. The S&D Group welcomes the extension of autonomous trade measures for Western Balkan countries participating in the stabilization and association process. These measures should be seen in the wider context of our policies regarding the Western Balkan countries. Button. Let's start again, Chair. Thank you. Okay. These measures should be seen in the wider context of our policies regarding the Western Balkan countries. Our ultimate goal being the region's full membership of the EU. The Commission is proposing to add a human rights clause to the regulations, which the S&D Group has long demanded, and we very much welcome. As countries seeking EU membership must conform to the Copenhagen criteria, it is important to introduce a clause ensuring that action can be taken in case of serious and systematic violations of the fundamental principles of human rights, democracy, and the rule of law. I support the Commission's proposal to have the GSP Plus wording, which includes core labour values, labour standards. I believe, however, that the clause should be expanded to also include environmental standards, so as to promote and protect human rights and principles of sustainable development, and to help the countries align with the community access. I support the Bosnia suspension clause as it takes action to protect Croatia, which as an EU member state should not be discriminated against.
The EU has, however, a responsibility towards Bosnia-Herzegovina, security and stability. Therefore, I suggest that in the case of any unpredictable and serious circumstances, the EU foreign ministers should be able to act quickly and, if deemed appropriate, cancel the suspension in order to keep security and stability in the region. I do hope, however, that Bosnia-Herzegovina's new authorities will take advantage of the positive impetus given by the adoption of the new EU approach to solve also the outstanding issues. Thank you. Thank you very much. Now, Mr. Pizzula, for 2 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Koliko je ovaj povlašteni trgovinski režim koristan za zemlje Zapadnog Balkana najbolje vidimo iz podataka koje smo imali prilike pročitati u izvješću koje govore da je u 2013. godini Europska unija bila najveći trgovinski partner regiji Balkana, kako u pogledu izvoza 72,7%, tako i izvoza od 82%. U svakom slučaju trgovinske povlastice podržavat će ekonomsku integraciju s Europskom unijom, te vjeruju da će se ujedino povećati razina političke stabilnosti i ekonomskog napretka u cijeloj regiji. Ono što doista treba kazati da kada govorimo o Bosni i Hercegovini i njezinoj trenutnoj nemogućnosti da u potpunosti integrira trgovinske odredbe svog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da je riječ prije svega o snažnoj političkoj poruci, jer je procijenjeni financijski učinak predložene mjere, ako do nje dođe, svega oko 3 milijuna eura. Ukoliko se u obzir uzmu dosadašnja sredstva koje je Europska unija dodijelila Bosni i Hercegovini, riječ je o gotovo 700 milijuna eura u zadnjih 7 godina, bez, nažalost, rezultata koje smo očekivali, dakle potencijalni gubitak Bosne i Hercegovine bi bio zaista simboličan. Zato kažem, riječ je prije svega o političkoj poruci. Europska unija je ugovorna zajednica i doista regulative i propisi trebaju biti unaprijed poznati. Podsjećam da kada su 2004. godine iz CEFTA, a u Europsku uniju izlazile Republika Mađarska i Republika Slovenija, tada je Hrvatska bila u situaciji u kojoj je bila Bosna i Hercegovina i nakon 2 kruga pregovora doista smo se usaglasili da se s tim zemljama trgovinski odnosi nastave u tradicionalnom opsegu. Za vjerovati je da će do konca ove godine doista i nove vlasti u Bosni i Hercegovini pokazati drugačiji senzibilitet prema svojim obvezama i naravno regulama koje vladaju u Europskoj uniji. Hvala lijepo. Thank you. And now, on behalf of the European Commission, again, Mr. Simon Nordew, for 2 minutes. Thank you very much, Chair. Let me start by, first of all, making a point clear, which I think is important. We are not asking Bosnia for any new trade concessions or for a further opening of their market. What the purpose of this regulation is to preserve the trade pattern with Bosnia which existed before Croatia's accession to the European Union. And the only way to do this is through the adaptation of the duty-free quotas on both sides. And if we don't have that, we have a deterioration of trade conditions which we need to avoid. Now, Mr. Petullo gave a very clear figure of what the expected consequences of this would be compared to the situation today where the trade concessions have not been preserved, when he spoke about a maximum estimated loss of €3 million on the Bosnian side. That's a figure that we on the Commission, we wholly share that assessment. What I think is equally important to look at for one moment is what has been the negative impact through the refusal of Bosnia to align on the Croatian exporters. Croatian exporters are currently facing losses of something around €70 million per year. And certainly on the side of the European Commission, we consider that this is a point where we need to show some solidarity with our Croatian exporters and ensure that Bosnia, like all of the other Western Balkans countries, are aligning. Let me just say a word, please, about the suspension clause.
suspension is not our, we're not wanting to suspend the autonomous trade measures. That is not our preferred option. But this is about ensuring that a tried and tested methodology that has been applied for many years also functions here. And I would see, if you like, the clause, it's a leverage. It's to make it quite clear to Bosnia that they have until the end of the year to extend the arrangement and adapt the duty-free quotas, or otherwise the advantageous trade regulation that applies to Bosnia will end. And I think we need this leverage. We've tried everything else on the Commission side and have not managed to achieve an agreement. Just let me highlight two other quick points. First of all, on the human rights clause, we have followed the standard clause that is always applied by our colleagues in DG Trade to all such agreements at their request. So I think this is a matter where Mr. Preda needs to discuss with his colleagues in Inter and see what the result is. Secondly, just if you allow me, one point on the proposal to involve the Council in these deliberations. Honestly, on the side of the Commission, we're struggling to see what added value this would bring, because for us, the suspension should be automatic if Bosnia does not deliver before the deadline, which is on the 31st of December 2015. And at the same time, perhaps this may help provide some reassurances to those who have tabled this amendment. The withdrawal of the suspension should also be automatic once Bosnia delivers. And actually, paradoxically, involving the Foreign Affairs Council in this issue could therefore lead to more delays, because it would need it to go through the Foreign Affairs Council. And I think actually those who have tabled this amendment are wanting to avoid that point. So I would really encourage Parliament not to follow this amendment, and we'll be happy to have a further exchange of views on this outside this meeting if helpful. Thank you. Thank you very much, Mr. Preda, to conclude the debate. J'ai pas beaucoup à ajouter. Je voudrais tout simplement remercier mes collègues pour leur contribution. Je suis convaincu qu'on aura un bon compromis à la fin. Merci. Thank you very much. So I would close by announcing that the vote will take place on the 9th of March. And with that, our meeting is adjourned 3 minutes before time. Thank you. It paid off.